Hello, 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 hello. Yes, definitely I will give you notes, da. Hello, am I audible? So from description box, you will get a link, okay, after the session, description box la oru link irukum. So click that link. So and the link la pona, you will get notes, okay. Yes, hello my dear students. Hello. Yes. Lakshmi, good morning. Rokshana, yes, Rokshana, good morning, Rokshana. Hello, guys. Hello, hello, hello. Where is my kids, da? Ellaru enga poche? Yes, Lakshmi, how are you? எப்படி போகுது உங்களோட நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம்? நீட் ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாம் சூப்பரா போகுதா? ஹலோ சாய் ஸ்ரீராம். சாய் ஸ்ரீராம், ஹலோ. ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க அண்ட் ரிப்ளை பண்ணுங்க, ஓகே. சாட் பாக்ஸில் எனக்கு எனர்ஜி வேணும்ல, சரி, என்னோட எனர்ஜியே நீங்கள் தான். எஸ், குட் மார்னிங் டா பியா. குட் மார்னிங், வெரி குட் மார்னிங். ஸோ நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சாப்டர் இஸ் P block elements. So we know P block elements, okay. So P block elements last, okay. முன்னாடி எல்லாம் P block elements na ஐயோ எவ்வளோ படிக்கணும்னு தெரியுமா? ஸோ ஒரு லைக் 10 hours 20 hours P blockல அப்படியே ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், கண்டென்ட் மட்டும் புரியணும்னா. ஸோ P block element is very 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 important chapter. அப்போ ஓகே. ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் ஏன்னா சிலபஸ் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ பி பிளாக் ஆக்சுவலி இப்போது ரொம்ப ஈஸியான சின்ன சாப்டர், ஓகே. ஸோ நமக்கு தெரியும் பி பிளாக்கில் 13, 14, 15, 16, 17, 18th குரூப் வரைக்கும் இருக்குது. ஸோ டோட்டல் 6 குரூப் இருக்குது. இல்லைடா, நான் கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் தான், என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தான். ஸோ ஸ்லைடெல்லாம் ஆக்சுவலி மிஸ்டேக் வந்தது, ஓகே. என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தான், ஓகே. ஸோ என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தாடா, என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தான், ஃபிசிக்ஸ் இல்லை. அது ஸ்லைடில் வந்த மிஸ்டேக், ஓகே. ஸ்லைடில் வந்த மிஸ்டேக் தான், ஓகேடா. கிளியர் ஆயிடுச்சாடா சந்தோஷ்? எஸ். ஸோ என்னோட மேஜர் கைஸ், என்னோட மேஜர் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஒன்லி, ஓகே. என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தான். எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் முடியவே முடியாதுடா. ஸோ எனக்கு ஃபிசிக்ஸ் பயம், ஃபிசிக்ஸ்னாலே எனக்கு பயம். உங்களுக்கும் அந்த பயம் இருக்குல்ல, சேம் எனக்கும் அந்த பயம் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் மேலே. ஸோ என்னோட மேஜர் கெமிஸ்ட்ரி தான்டா, ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்லைடில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இருந்தது, அதனால் அப்படி வந்தது, ஓகே. ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ், ஓகே. ஸோ எனக்கு ஃபிசிக்ஸ்னு எழுத தான் தெரியும், ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட் தெரியாது. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ குயிக்கா எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க, குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. இங்கே எனக்கு பார்க்கறதுக்கு எஸ். ஸோ எல்லாரும் குயிக்கா செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ வி ஆர் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது, படிக்க போகிறது இன்றைக்கி படிக்க. ஹாய் மஞ்சு, ஹலோ மஞ்சு. ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகுது? சூப்பராக போகுதா? லக்ஷ்மி, உன்னோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எப்படி போகுது? சாய் ஸ்ரீராம், உன்னோட ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி போகுதுடா? ஸோ அடிபொலியாக போகுதா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாம்? ஃபயர். ஓகே. ஹாய்டா சுசித்ரன். எஸ் சுசித்ரன், ஹாய். கோயிங் குட் மேம். ஓகே, தட்ஸ் ஸோ நைஸ். ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் நல்லதாக போகுது. லக்ஷ்மி, அடிபொலி மேம். எஸ், அடிபொலியாக போகுதா? வெரி நைஸ், ஓகே. ஸோ உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா போகுதுன்னு கேட்கும்போதே எனக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. அண்ட் தீஸ் டேஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஓகே. லைக் ஆல்மோஸ்ட் நம்மக்கிட்ட 1 month, ஓகே. 1 month லைக் 40 days we can count, ஓகே. அடிபொலி மேம், அடிபொலி தான், ஓகே. அடிபொலியாக போகுதா? நைஸ் நைஸ், ஓகே. ஸோ நானும் அடிபொலி தான், ஓகே. ஸோ வி கேன் ஸ்டார்ட், இல்லை குயிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்.
ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ்னால் நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி நம்ம டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்கு அண்ட் பீரியோடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கம்ப்ளீட் சாப்டர் படிச்சிருக்கு. ஸோ இன்ஆர்கானிக்கோட இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர் தான் periodic table. Okay, periodic table. Okay, that means periodic classification and all things. Hello fire ma'am, Neet. Okay, so nice. So and the chapter is very important. Okay, periodic table ரொம்ப important ஆன chapter. எல்லாருமே session quick-ஆ like பண்ணுங்க. Speed breakers are coming. என்னடா speed breakers வருது? என்ன வருது உனக்கு? என்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருது? ஸோ ஃபான் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா நீங்கள் ப்ராப்பராக படிக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருந்தாலும் ஓகே, சம்டைம்ஸ் லைக் ஒரு 5 hours இல்லைனா 4 hours கண்டினியூஸ்லி படித்தா இல்லைனா ஓகே, மேபி 1 hour கண்டினியூஸ்லி படித்தா ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆகும்ல. ஸோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் அந்த புக்கெல்லாம் வச்சு ஸோ ஜஸ்ட் வெளியில் போய் இல்லாமல் சடனாக ஃபான் பார்க்க கூடாது. ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் வாக் எல்லாம் பண்ணி ஸோ எகெயின் ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கூட மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஏதாச்சும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தால் ஒரு காஃபி போட்டு குடிக்கலாம். ஓகே, ஒரு டீ போட்டு குடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே என்ன மைண்ட் கொஞ்சம் காம் ஆகுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகே, ஸோ எஸ் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எஸ் டா. ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்மளோட பீரியோடிக் டேபிள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டல், நான் மெட்டல் அண்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் அண்ட் எஸ் பிளாக், P block and D block, F block. Okay. Hi Manivel. Manivel is your name. Your name Samyukta. Your name Samyukta va? I forgot. Okay. Ma'am, thank you for saying my name. Yeah, sure. Yes da. So quick-ஆ எல்லாரும் செஷன் லைக் பண்ணுங்க. ஸோ நமக்கு தெரியும் என்ன எஸ் பிளாக் இருந்தது நம்மளோட டெக்ஸ்ட் புக்கில், ஆனால் அது என்ன டிலீட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, எஸ் பிளாக் சாப்டர் ஒரு பெரிய சாப்டர். ஸோ அந்த சாப்டர் நிலா. ஓகே, எஸ் நிலா. ஓகே, அப்போ சமயுக்தா யாரு? கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சே. குட் மார்னிங் தனுஷ். எஸ் தனுஷ், குட் மார்னிங் டா. ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன பீரியோடிக் டேபிளோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன சைடில் ஒரு ஓரமாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ பீரியட்ஸ், டோட்டல் எவ்வளோ பீரியட்ஸ் இருக்கீங்க? ஸோ we know பீரியட்ஸ் சேம் தான், பட் குரூப்பு 13, 14, 15, 16, 17, 18. ஸோ இது தான் என்னடா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஓகே, பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் we can write. ஓகே, P block elements oda configuration, electronic configuration we can write. So namakku theriyum enna first P block element oda first group is ma'am, it is 13th group. Okay, so we know that 13th group is there, and after that 14th, 15th, 16th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th. ஓ இப்போ ஸ்பேஸ் ரெடி ஆகலை. 15th, 16th, 17th, 18th, just adjusted. Okay, so 18 வரைக்கும் இருக்கு. So first hello சுஜித்ரன் ma'am will எஸ்ல டெஃபினெட்லிடா. ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் இப்போ ரொம்ப எக்ஸாஸ்டடாக இருக்கும், என்ன படிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாது, கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ என்ன படிக்கணும்? கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணுமா? இல்லைனா கெமிஸ்ட்ரி படிக்கும்போது ஐயோ இது புரியலை, ஃபிசிக்ஸ் படிக்கும்போது ஐயோ இது புரியலை. ஸோ அந்த ஃபீல்டில் தான் இருக்கும்ல இந்த டைமில். ஆக்சுவலி இந்த லைக் லாஸ்ட் டைம், இனிஷியல் டைம்னு சொல்ல முடியாது, லாஸ்ட் டைமில். ஸோ அண்ட் இந்த டைமில் நீங்கள் என்ன எல்லா கண்டென்ட்டும் ரீகால் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எல்லா சாப்டர்ஸும் ரீகால் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக கிராஷ் கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, டெஃபினெட்லி இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். ஓகேடா. ஓகே, தென் எஸ் 13th group. So 13th group we will call என்ன family? 13th group is boron family. Okay, it is boron family. So what is 14th group? 14th group na என்னடா? It is boron க்கு அப்புறம் next யார் வருது? It is carbon family. Okay, 14th group is carbon
family. Carbon family. 15th group yaar, 15th group is nitrogen family. And 16th group areda, it is oxygen family. So I am writing oxygen family. And 17th group, halogens. Okay, halogens. And 18th group, that is noble gas. Okay, I will write noble gas. Okay, so this is important. Okay, so different names. So 13th group name is boron family, 14th carbon family, 15th nitrogen family, 16th oxygen, 17th halogen, 18th noble gas family. So idoda configuration, general configuration we can write. Okay, we can write the general configuration of 13th group. That means our boron family, that is NS2NP1. Okay, it is NS2NP1. For carbon family, it is NS2NP2. And nitrogen family, NS2NP3. And oxygen family, NS2NP4. And halogen family, NS2NP5. And halogen family is NS2NP6. Clear? Okay, NS2NP6. I will write again. Okay, NS2NP6. Okay. So next, this is the general electronic configuration. Okay, this is actually general electronic configuration. Okay, this is general electronic 13th group, 14th group, 15th group or general electronic configuration. So நமக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது? So Mendeleevoda periodic table. Okay, starting la Mendeleevoda periodic table irundhathu. So Mendeleevoda periodic table la different groups irundhathu. Okay, different groups irundhathu. Adukku different names u irundhathu. Okay, so 13th group is actually 4A. 13th group என்னடா 13th group is actually 13th group actually என்ன சொல்லலாம் 4A ன்னு சொல்லும். Okay, 4A. So 4A. Then what is 14th group? 14th group is 4A and next என்ன வருது 5A 6 5A 6 7 5 6 7. Okay, this is not 4. I write 4 illa 3 da. Okay, 3 4 5 6 7 and 7A. Okay, 6 and 6A, 6 and 6A, and it is 0. Okay, 5 5A and 0. Okay, confusion aiche. No, 6 7 and 0. Okay, yes, 3 4 5 6 7 and 0. Yes. Hello Bharani. Yes, Bharani is on time. So this is general electronic configuration. Okay, this is general electronic configuration. Boron family, carbon family, nitrogen family, oxygen family, halogen family, and noble gas. That is general electronic configuration and Mendeleev periodic table. Okay, next important concept da. Okay, inert pair effect. Okay, so inert pair effect. So P block sollum bode or important concept da inert pair effect. Okay, enada inert pair effect na normally nama enna sollum D block elements oda case sollum bode, so down the group. Okay, down the group oxidation number increase aidichuna stable agum. Okay, D block la eppadi solli irukku, so down the group when oxidation number increases it will become stable. Okay, stable oxidation state is more. Okay, so but
P block elements la just opposite ah irukku. Okay, P block elements la eppadi irukum? Hi Adre. What is Adinj? What is your name? Adlinj. Your name is Adlinj. Nice. Hi Hariprasad. Yes, Hariprasad. Yes. So P block elements la just opposite da varum. Okay, so in D block elements, okay, D block elements la eppadi irukku? Stability of higher oxidation state. Stability of higher oxidation state increases down the group. So என்ன Cr 6+ இருக்கு, molybdenum 6+ இருக்கு, tungsten 6+ இருக்கு. So tungsten என்ன கீழ தான் இருக்கு. Okay, down the group கீழ இருக்கு tungsten. So tungsten 6+ தான் stable ஆ இருக்கும். Okay, so listen carefully. Tungsten 6+ தான் stable ஆ இருக்கும். Why? Because stability of higher oxidation state increases down the group. Okay, so stability of higher oxidation state. Here just see 6+ means it's higher oxidation state. So higher oxidation state enga stable agum? Down the group stable agum. Okay, down the group higher oxidation state stable. Okay, so but in the case of P block elements, okay, just opposite. Okay, just opposite da varudhu. Adlin, okay, Adlin, yes, clear. So, but in the case of P block elements, okay, P block elements, it is just opposite. When you consider higher oxidation state is less stable in down the group, okay, higher oxidation state is less stable in higher oxidation state is less stable in down the group. Clear? Higher oxidation state is less stable in down the group. Okay, so adukku reason da inert pair effect. Okay, adukku reason enna? Inert pair effect. So I will tell you what is inert pair effect. Okay, I will tell you what is inert pair effect. Okay, so நமக்கு தெரியும் என்ன? Okay, boron family, carbon family, nitrogen family. So I am taking boron family first. Boron family. So boron family la yaralla irukkuda? Boron family la yaralla irukku? So boron family members yaralla? நமக்கு தெரியும் boron irukku, aluminum irukku, gallium irukku, indium irukku, thallium irukku. Okay, so this is boron family members. Okay, boron, aluminum, gallium, indium, thallium. So we know that boron, okay, so this boron family will show two oxidation state. Okay, this boron family will show two oxidation state. That is, one is, we know, I am writing first general electronic configuration. Okay, boron family oda general electronic configuration ennada? Clear ah paakano? Boron family oda general electronic configuration enna? That is NS2, NP1. Okay, NP1. So what is NS2 NP1 means? It will show +1 oxidation state and it will show +2 oxidation state. Okay, not +2, +3. Okay, +1 oxidation state and it will also show +3 oxidation state. Very good, Lakshmi. Okay, so boron family oda speciality ennada? It will show +1 oxidation state it will show, and also it will show +3 oxidation state. Okay, +1 how it will shows? That means P, okay, this one electron in P orbital will lose. Then +3 means this 2 electrons. Okay, this 2 electron, NS la irukra 2 electron and P la irukra 1 electron combine பண்ணிட்டு ரெண்டுமே eliminate ஆகும். Hello Venda, good morning da. Clear? So இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே combine பண்ணிட்டு என்ன 3+ ஆ இங்க இருந்து போகும். Okay, 3+ ஆ போகும். Okay, but listen, so இங்க already சொல்லி இருக்கு. Here boron will show +2 and +3. Here aluminum will show +2 and +3. Gallium will show +2 and +3. Indium will show +2 and +3.
thallium will show +2 and +3. So நான் இங்க என்ன சொல்லிருக்கு? But in the case of p block element, stability of higher oxidation state decreases down the group. Okay, stability of higher oxidation state decreases. So inga thallium will show +2 and +3. Okay, so in the thallium +2 or +3 are more stable. Which one is more stable? I will give you here. Okay, which oxide, thallium oxide is more stable? Thallium +2 or thallium +3? Which one is more stable? There is a mistake. It is not +2. Okay, it is +1. Okay, it is +1. Oh, what should I do? +1 and +3 da. +1, +1, +1, +1, +1. Okay. So, inga +1 எழுதிருக்கு, அங்க போகும்போது அது +2 ஆயிடுச்சு. Okay. So, yes da. So, which one is more stable? +2 or not +2? +1 or +3 thallium? Which thallium is more stable? Tell me quickly in the chat box. Eda, எந்த thallium more stable ஆ இருக்கும்? Thallium +3 or thallium +1? Which thallium oxide is more stable? Which thallium oxide is more stable? Quick சொல்லுங்க. Which thallium oxide is more stable? I will write your names, okay? Very good, Lakshmi. Yes. So, Lakshmi is saying that thallium 3+ is more stable. Very good da. Okay, actually thallium 3+. Hello, Sudan. Hi da. Sujitran is saying +1. Rizwan is saying +1. Manju is saying +3. Okay, I will tell you. Okay, I will tell you. Yes. So, who gave the answer? Lakshmi is saying +3. So, நான் என்ன சொல்லியிருக்குடா? நான் என்ன சொல்லியிருக்கு? D block elements, okay, we are comparing D block also, okay, and we are recalling D block elements, okay. So, D block elements oxidation number increase ஆகும்போது down the group stable ஆகும். But in the case of P block element, oxidation number decreases down the group. Okay, stability of that element, okay, stability of oxidation state decreases if oxidation number decreases. So inga enna stability thallium +1 க்கு தான் more. Okay, very good. I can see lots of answer. Lakshmi, clear? I will repeat again. So down the group P block elements la stability of higher oxidation state, okay, higher oxidation state decreases. Listen, decreases. So inga paru higher oxidation state idu da. Okay, thallium +3 da higher oxidation state. Okay, so tomorrow I have class da. So tomorrow I have class on Nambikai batch. Okay, so thallium 3+, okay, thallium 3+ and thallium plus irukku. So, which one is more stable? Which one is more stable? Obviously, thallium plus, because less oxidation number irukku. Okay, less oxidation number irukku. Clear? Down the group, less oxidation number, stability more. Okay, clear? Hello, Bhavana. Yes, I think I can see. Sujitran, yes, said correct answer. Rizwan, Manju, clear? Manju, clear? Mohammad Rizwan, yes. Sudan, clear? Ipa answer clear? Okay. So, down the group, அப்படி தான் வருது. But, okay, down the group அப்படி வருது. ஆனா, இங்க B+1 இருக்கு and B+3 இருக்கு. Al+1 இருக்கு and Al+3 இருக்கு. Okay, நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். So I will write here. இதுக்கு இங்க ரொம்ப ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இங்க. So I will write here only. Okay, boron is good colors.
Okay. So, boron என்னடா? boron plus 1 இருக்கு, boron plus 3 இருக்கு. And aluminium plus 1 இருக்கு, aluminium plus 3 இருக்கு. And gallium plus 1 இருக்கு, gallium plus 3 இருக்கு. Indium plus 1 இருக்கு, indium plus 3 இருக்கு. So, which one is more stable? Boron plus 1 or Manju clear? Yes da. So, boron plus 1 or boron plus 3? Which one is more stable? Boron plus 1 or boron plus 3? Boron plus 1 or boron plus 3? Which one is more stable? Yes. Which one is more stable? The boron plus 1 or boron plus 3? Yes, 𝐂𝐴. Yes, I can see Sujitran. Very good, Sujitran. Ramcharan. Yes, Bhavana. Yes, it is correct. Okay. Yes. Boron oda case la plus 3 is more stable. When you consider aluminium, aluminium plus 1 or aluminium plus 3, which one is stable? Lakshmi clear illa? So down the group da enna low oxidation number varumbodhu stable agudhu. But like top la eppadi irukum? Yes. Aluminium 3 plus, very good. Aluminium 3 plus, correct. Next, gallium. What about gallium? What about gallium? What about gallium? 𝐂𝐴, what about gallium da? Gallium எப்படி இருக்கும்? Gallium plus or gallium 2 plus or which one is more stable? Yes, Sudan, very good guys. So, gallium plus or gallium 3 plus or yes, gallium 3 plus only. Okay, gallium 3 plus only. So then gallium 3 plus. Okay, next indium plus or indium 2 plus or sorry 3 plus or indium plus or indium 3 plus or indium plus. Indium actually indium 3 plus da. Okay da, indium 3 plus da. Thallium mattum da plus 1 we are considering. Other elements, every elements are plus 3. Okay, other elements are plus 3 only. Clear? If it is crystal clear, tell me fire in the chat. Just write fire in the chat box. Just give some fire in the chat box. Saying to write. So, give some fire in the chat box. If it is clear da. Okay, if the concept is clear, give some fire in the chat box. Yes, Lakshmi. Clear, man. Okay, da. Okay, so I hope it's clear. Then, here, just I want to say that what is inert pair effect? Okay, inert pair effect. Okay, so, inga already solli irundadilla, like it can show plus 1 and plus 3. Okay, I just mentioned that here boron family can show both plus 1 and plus 3 oxidation. What does plus 1 oxidation means? So, the NP electron will lose. Okay, the NP electron will lose. That is plus 1 oxidation state. Okay, I can see lots of fires. Okay, thank you. So, what is plus 3 means? That is, it will give, NS will give 2 electron and NP will give 1 electron. Okay, that is plus 3 oxidation state. Okay, that is actually plus 3 oxidation state. Idu rendume combine pannittu irukra state da. Okay, then I will tell you next point. I will tell you என்னன்னா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன ஒரு பாயிண்ட் தான் என்ன இருக்கு இங்க எஸ் இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணிட்டு இருக்கிற நம்பர் தான் அண்ட் இங்க என்ன தாலியம் ஓகே தாலியத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தாலியம் இந்த S இருக்குல்ல S எலக்ட்ரான் Sல இருக்கிற 2 எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ண மாட்டேன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஓகே so it is not ready to give this 2 electron okay this 2 electron from S okay from S orbital because of poor shielding effect okay poor shielding effect of என்ன அங்க என்ன இருக்கு
F இருக்கு, F block இருக்கு, okay. Poor shielding effect இருக்கு, okay. Screening effect இருக்கு, okay. Here you can see screening effect, okay. Here you can see, can I write here? Can I write here? Screening effect. Screening effect. Screening effect இருக்கு. So screening effect எங்க ஜாஸ்தியா இருக்கும்? Screening effect S ல ஜாஸ்தியா இருக்கும். S P D F. S P D F. So கீழே வரும்போது என்ன F electron like F orbital இருக்கும். அங்க என்ன screening கம்மியாகும். That means the attraction between, okay, the attraction between என்ன nucleus and outermost shell is more, okay. The attraction between nucleus and the attraction is very strong attraction, okay. Very strong attraction because அங்க என்ன F orbital present தான் and screening effect என்ன கம்மி தான், okay. Screening effect is poor, okay. Poor screening effect, okay. அங்க என்ன F orbitals இருக்கு, okay. F orbitals இருக்கு means screening effect is less in என்ன கீழே வரும்போது, okay. In thallium, okay. thalliumத்தில் F இருக்கு, okay. So clear தானே? F and D இருக்கு. So D consider பண்ணும்போது இதுக்கு screening effect கம்மி தான், okay. Screening effect கம்மி தான். So D and F க்கு screening effect என்ன கம்மி தான் வரும். அப்போ attraction ஜாஸ்தியா இருக்கு, okay. Attraction என்ன ஜாஸ்தியா இருக்கும். So இந்த 2 electrons, okay. thalliumத்தில் இருக்கிற 2 electrons இந்த S-ல இருக்கிற 2 electron donate பண்றதுக்கு they are not ready. Thallium is not ready to donate this 2 electron. So that is the reason, that is actually inert pair effect, okay. That is actually inert pair effect, okay. Thallium is not ready to donate that 2 electron in S orbital, okay. Clear ஆ? இது வரைக்கும் clear ஆ? ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இது வரைக்கும் clear ஆ? இது வரைக்கும் clear ஆ? If it is clear, give me some thumbs up in the chat box da. If it is clear, if the content is clear, give me some fire in the chat box. Or say something. Or say something. Clear, ma'am. Okay da. So here you can see due to poor screening effect of 4f, okay, அங்க 4f orbital தான் இருக்கு. So because of poor screening effect of 4f subshell electron, okay, electron and Z effect. What is Z effect? It is the attraction between nucleus and outermost electron, okay, attraction. So Z effect is increases, okay, because of less poor screening effect, okay, because of poor screening effect. Screening effect கம்மி ஆகும்போது outermost shell இருக்கிற electron and nucleus ஓட attraction increase ஆகும், ஓகேடா. ஸோ அப்போ தாலியத்தில் என்ன இருக்கு? 4f இருக்கு. ஸோ 4f இருக்கிறதுனால what will happen? So it will attract, okay, it will attract ns2 electron, okay, strongly, okay. So it is not ready to donate this ns2 electron, but it will donate NP1 electron, okay, NP1 electron. That is the reason. So thallium will show, thallium is more stable in +1 oxidation state. Clear? Clear. So this statement is very important. Is it clear? Bhavana, again explain பண்ணனுமா Bhavana? Again explain பண்ணனுமா Bhavana? So I will explain again. Bhavana is asking again to explain. So what will happen in case of thallium? In case of thallium, it contains 4f orbitals, okay, 4f orbital. When you consider the screening effect, okay, screening effect consider பண்ணும்போது S க்கு screening effect ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் P, அதுக்கப்புறம் D, அதுக்கப்புறம் தான் F க்கு வருது. So here 4f orbital is present. 4s orbital is present means what you can see? Poor screening effect, okay, poor screening effect. Poor screening effect. Poor screening effect. You can see. So poor screening effect means what will happen? Poor screening effect means
Z effect increases. Okay, Z effect increases. Okay, Z effect increases. So, poor screening effect means Z effect increases. What is Z effect? It is the attraction between electrons and nucleus. Okay, so that means the attraction increase agum. Okay, outermost shell la irukra electrons and nucleus oda attraction strong attraction agum. Okay, strong attraction agumbodhu enna nadakkum? Attraction strong agudhu. Okay, attraction strong agudhu. Then what will happen? Attraction strong agumbodhu what will happen da? Here thallium is not ready to donate. Okay, here when you consider thallium, so thallium consider பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் என்ன இங்க NS2 ல 2 electron இருக்கு, NS2 and NP1. So here thallium is ready to donate this 1 electron. Okay, this thallium is ready to donate this 1 electron, but thallium is not ready to donate this 2 electron. Okay, the 2 electron donate பண்றதுக்கு thallium is not ready, but thallium is ready to donate only 1 electron. So that is the reason thallium 1 plus, okay, or thallium plus 1 is more stable. Okay, so thallium plus 1 is more stable. Clear ada? Bhavana, clear ah? Is it clear ah? Concept clear ah? Concept clear agada? Is it clear? Is it clear? Come on, 𝐂𝐴 answer pannano, then I will give you a question. Okay, next is a question. Guys, are you ready for the next question? Guys, are you ready for the question? I can't see the answers. Okay, I will give you the question. Which is more stable? Thallium 1 plus, thallium 3 plus, thallium 1 plus, thallium 3 plus, Pb 2 plus, and this is Pb. Okay, this is Pb 4 plus, Bi 3 plus, and Bi 5 plus. So tell me what is the correct answer. Which one is more stable? Leadum bismuthum irukku. 𝐂𝐴, what is the answer? So you can say that which one is more stable. Write in the chat box. Okay, which one is more stable? So here you can write greater, less than. Okay, here you can write greater, less than, greater, less than, greater, less than. Okay, come on 𝐂𝐴, idhula TL1 plus and TL3 plus, which one is more stable? Thallium 1 plus or thallium 2 plus, which one is more stable? Yes, Gokul, very good. Thallium 1 plus is more stable. Then when you consider Pb, lead consider பண்ணும்போது lead oda which oxidation state is more stable? Thallium 1 plus is more stable. Yes, I can see. Sujitran is saying thallium 1 plus, adukapro Pp3 plus, Bi3 plus, okay, bismuth, and Pb2 plus. You are saying Pb2 plus. Okay, I am writing your answers, then I will write my answer. Okay, Pb2 plus, Bi3 plus, and Ramcharan is saying 4 plus. Okay, okay, I will tell you. So carbon family la last member da here Pb, lead. Okay, carbon family la last member da lead. Okay, last member da. Yes, study with me. Samyukta. Hi Samyukta. Yes. Hi Samyukta. Yes, ipo name kadachachu. So yes, Pb2 plus and Pb4 plus irukku. Okay, so carbon family oda last member dhaan Pb. So I just mentioned that less oxidation number, more stable in down the group. So down the group it is more stable, it is more stable. Clear? I hope it's clear. Hi Gokul. Hello Roshana. Yes, Rokshana. Yes, I hope it's clear. Then I give you another question. Guys, are you ready for the next question?
Guys, are you ready for the next question? The possible oxidation state of thallium are. So, thallium possible oxidation states. Yes, very good, Manju. Yes, you are right. Write the possible oxidation states of +1 and +3. Sujitran, very good, Sujitran. So, I will write your name, okay? Sujitran. Sujitran. Okay, very good, Sujitran. +1 and +3 தான் வருது. இங்க +1 +3 இல்ல. Okay, I will change, okay? Actually, +1 and +3 தான் correct answer. So, this is +1. +1 and +2 தான் வரும்டா. Correct answer. So, I will change the option. இதோ correct answer வரல. Option. Okay, +1 and +3. Clear? +1 and +3. Yes. Ma'am, join Nambikai batch. Okay. Nice, nice. Option illa. Option illa. Correct, correct. Option illa. இப்பதான் நான் பார்த்தது. Okay da. So, yes. Okay, clear. Only why you can't... Why? So, option illa da. Option illa manju correct. Yes, yes. Correct answer is +1 and +3. Then I will give you another question. Idhula option irukku. Okay. So, I will give you timer also. Okay, come on. Kyukka solunga. So, only I can't come for live class. Ennada, what happened? I'm seeing your reply section. Hey, go and attend your live class. Okay, attend your live class. Go and attend your live class da, Samyukta. Samyukta, unnoda per na padichachu. Ramcharan is saying A. Okay. Option Gokul is saying option A. Sujitran is saying option A. So, who gave the answer correct? First, Ramcharana. I don't know which one is the answer. Thallium 3+. Incorrect. Okay. Incorrect statement. Yes, this is wrong. Yeah, first take correct. Correct. Sit. So, who gave the answer first? Ramcharan. Ramcharan after Gokul, after Sujitran. Okay, Ramcharan. Gokul, Sujitran. Nice da, nice. Yeah, I'm all... Hey, thank you so much. You stole my helium argon time. Okay. So, please... Okay, definitely. എന്താ പറയണ്ട മലയാളത്തിൽ? അടിപൊളി പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവോ? Okay. Do you understand Malayalam da? சாப்பிடல நான் சாப்பிடல. இன்னைக்கு டைம் கிடைக்கலடா. அடிபொலி. கோகுல், I think you are saying எல்லார்கிட்டையும் இதுதான் சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். Okay da. So, next we can move to, yes, correct answer is one only. Then we are moving to next concept. Okay. So, concept, okay, I will write. So, here you can see that thallium. Okay, thallium paatha enna nadakudhu. So, thallium 3+ agudhu and lead, and I will explain it again. Okay. So, we know that thallium, okay, thallium will show +1 oxidation state and thallium will show +3 oxidation state. Okay. Adu madri enna PB lead enna show pannu? Lead will show +2 and lead will show
+2 oxidation state and +4 oxidation state. +2 and +4 oxidation state. Okay. And next, bismuth. Okay. Bismuth will show +3 oxidation state and 2, 3, 5, +5 oxidation state. Okay. So, yes. Clear, Dana? Okay. Oh, you learned Malayalam. Oh. Really? How long is this session? In the chapter finish பண்ணனும் அது வரைக்கும் இந்த செஷன் இருக்கும் அதுதான் இந்த chapter எப்போ finish பண்ணுதோ அப்போ அது வரைக்கும் இந்த செஷன் இருக்கும் அதுதான் so you are learning Malayalam. Oh my god, that's so nice. So I will teach you சாப்பிட்டீங்களா அதுக்கு மலையாளம் is பக்ஷணம் കഴിച്ചോ. Okay, பக்ஷணம் കഴിച്ചോ. Okay, I will teach you. Okay da. So Li plus and Li3 plus irukku, Pb2 plus and Pb4 plus, Bi3 plus and Bi5 plus. Okay, little. Okay, learn. Okay, if you are learning more language means that is really nice. Okay, it's actually useful. Okay, yes. So tellurium, so and inga lead irukku, bismuth irukku. Okay, so இதில் உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தா தெரியும் TL is forming. Okay, TL actually TL3 plus is unstable. Okay, TL3 plus is unstable. அப்போ என்ன suppose TL3 plus ஆயிடுச்சுன்னா it want to convert. Okay, it want to convert to an oxidation state. Okay, it want to change the oxidation state to +1. Okay, it want to change the oxidation state to +1 convert பண்ணனும். Okay, change பண்ணனும். So TL3 plus will act as a oxidizing agent இல்லனா reducing agent. TL3 plus act as oxidizing agent or reducing agent. TL3 plus oxidizing agent illana reducing agent da. So tell me quickly in the chat box, what is TL3 plus? Is it an oxidizing agent or it is a reducing agent? Tell me quickly in the chat box, it is an oxidizing agent or it is a reducing agent? Quick. Oxidizing agent. Okay, Manju is saying oxidizing agent. Any other answer, guys? Any other answer, guys? So what is happening here? 3 plus, okay, 3 plus. So what is 3 plus? Okay, tellurium is converting or changing the oxidation state from 3 plus to 1 plus. Okay, so 3 plus to 1 plus means it is accepting 2 electron. Okay, it is accepting 2 electron. So accepting 2 electron means what is happening? Accepting 2 electron means it is reduction. Okay, it is reduction. So self reduction nadakkiradhu yarukku? That is oxidizing agent. Very good, guys, you guys are correct. It is oxidizing agent. So TL3 plus will act as a oxidizing agent. Okay, TL3 plus will act as a oxidizing agent. So they will ask, okay, they will definitely ask, idhula oxidizing agent yaru? So here also Pb4 plus irukku, Pb2 plus irukku. We know that Pb, okay, lead 2 plus is more stable. Okay, so this lead 4 plus is unstable. Okay, so suddenly this lead 4 plus will change its oxidation state to +2. That means here Pb4 plus is a oxidizing agent. Okay, Pb4 plus is a oxidizing agent. Same for bismuth. Okay, same for bismuth. Okay, same for bismuth also. Bismuth also a oxidizing agent. Bismuth also a oxidizing agent. Clear? Idu varaikum doubt illala? So I hope it's clear. They will definitely ask you oxidizing agent and reducing agent. Okay, so but in the case of halogens, okay, in the case of halogens, so I will show here. Okay, halogens.
So halogens will show, okay. So halogen oda reducing nature da. So fluorine minus less than chlorine minus less than bromine minus less than iodine minus. So that means iodine is a strong reducing agent, okay. Iodine is a strong reducing agent, clear illa? So iodine is a strong reducing, iodine means I minus, okay, I minus, ion of iodine, okay. I minus is a strong reducing agent, clear? Clear? Yadachi doubt irukka? Idu varaikkum clear? I hope it's clear. Illana just ask, okay. Yadachi doubt irunda you can ask in the chat box, okay. I will repeat, okay. Enakku oru prachaneyum illa, don't hesitate. So ninga proper ah kekkanum, okay. Ungalku doubt irunda clear, oxidizing agent, everything clear. Then we are moving to next topic, that is back bonding, okay. We are discussing about back bonding. So what is back bonding? When you consider boron family, so boron family oda halides, okay, boron family oda halides எந்த நேச்சர்ல இருக்கும், electron deficient இருக்கும், okay. So we know that boron family oda என்ன halides, okay, boron family oda halides என்ன electron deficient இருக்கும், check பண்ணலாமா. So we know that BF3, okay, BF3 I am writing, okay. So I am writing BF3. So BF3 எப்படி இருக்கும்டா, boron is here, fluorine. So fluorine தான் இருக்கு. So BF3. So fluorine நமக்கு தெரியும் it contain lone pair, okay. Fluorine have lone pairs. So எவ்வளோ lone pair இருக்கு, 1 2 3 4 5 6 3 lone pair, okay. So எல்லா fluorineலையும் 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and boron பாருங்க. So boron na hydrogen helium lithium beryllium boron, okay. So hydrogen helium lithium beryllium boron. So atomic number is 5, okay. Atomic number is 5. So electronic configuration என்ன, outermost shell la it contain 3 electron, okay. It contain 3 electron in outermost shell, okay. Outermost shell la எவ்வளோ electrons இருக்கு, 3 electrons irukku. So I am just writing the electronic configuration of boron. It is 1s2, 2s2, 2p1, okay. So that means it contains vacant orbital, okay. It has vacant orbital. Boron has vacant orbital. And here fluorine has lone pair also, okay. So here இங்க total boronக்கு எவ்வளோ number of electrons இருக்கு. So outermost shell ல 3 electron and fluorine is giving 1 electron. One fluorine is giving 1 electron and here 3 fluorine are there. So that means 3 fluorine is giving 1 electron means total என்ன 6 electrons இருக்கு, okay. 6 electron இருக்கு boronக்கு. So it is electron deficient da. It is electron deficient. So it need electron, okay. It need electron to complete its octet, okay. It need 2 more electron to complete octet. And இங்க என்ன இருக்கு, vacant orbitalum இருக்கு, okay. யாருக்கிட்ட, boron contain vacant orbital also. And here you can see fluorine. When you consider fluorine contain free electrons, okay, lone pair. So then what will happen, this 2 electron will go to vacant orbital of boron, okay. Vacant orbital of boron. Clear illada? Clear illa? Idha actually back bonding, okay. This is actually back bonding. Clear? Is it clear? So here fluorine, boron is actually electron deficient. It need 2 more electron to attain its octet. And when you consider fluorine contain lone pairs, that means it's free electrons. So fluorine is ready to give 2 electron to boron, okay. So what will happen? Yes, definitely I will tell you once again, okay. So back bonding will show என்ன, boron family halides, okay. So I will write here, okay. Boron family will halide show back bonding, okay. So I will write every point.
boron family halide, family halides. So I will write here, okay. Halides show back bonding. Okay. Clear dana? So, this is BF3. It is a boron halide. Okay. Boron family il irukra oru halide dhaan BF3. Okay. So, BF3 na namakku theriyum enna boron la total number of electrons evlo da? Boron la total number of electrons evlo irukku? Boron la total number of electrons evlo irukku? Boron la electronic configuration is boron contain 5 electrons. So, the electronic configurations are 1s2, 2s2, 2p1. Okay, electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. So here, outermost shell evlo electron is there? So it is total 3 electron. Okay, 3 electron. Here, one fluorine is giving 1 electron to boron. Okay, one fluorine is giving 1 electron. That means total ipo evlo electrons irukku fluorine kitta boron kitta 6 electron irukku, because one fluorine is giving 1 electron. Here you can see 3 fluorines are there. Okay, so 3 fluorine totally giving 3 electron. Okay, boron containing 3 electron. So total 6 electrons are there. Okay, total you can see 6 electrons are there in boron. First point. So, is it stable? If you checked with octet rule, okay, if you are checking with octet rule, it is not stable. It is electron deficient. Okay, it is electron deficient. When you check the electronic configuration, so, inge enna ungalku free orbitals paaka mudiyum, okay. So, inga p la 1 electron mattum da irukku. So, free orbital, p orbitals irukku boron kitta, okay. So, boron kitta enna irukkuda? Free orbital, vacant orbital. So, here, okay, so here fluorine, okay, fluorine will give 2 electron, okay, fluorine will give 2 electron, okay, that means 2 lone pair of electron to this vacant orbital, okay, this vacant orbital, that is actually back bonding. Idu da ennada back bonding. Yes, happy Ugadi everyone. Okay, happy Ugadi everyone. So, idu varaikum clear dana? Edachu doubt irukka? Do you have any doubt? Clear? Is it clear da? Enna back bonding ne clear ah? Manju? Is it clear? If it is clear, then we can move to next topic. Okay. So, idukapro okay, clear. Then, inga enna nadakudhu? So, fluorine is giving electron to boron. Okay, fluorine is giving electron to boron. Clear? So, inga actually what is happening here? A back bonding is happening. Okay. So, it's just donating, okay, it's not sharing or something, it's donating electron, and this type of electrons are, you can see, okay, you can see, it's just giving, fluorine is just giving 2 electron, okay, it's not completely or it's not sharing, but fluorine is giving 2 electron to boron, okay, not completely, okay, it's partially only. Happy Ugadi guys. Yes, now it is stable. Yes, now it is stable. So, here you can say that this fluorine can give electron, this fluorine can give electron, and this fluorine can also give electron, okay. So, here you can see 3 fluorines. So, all fluorine can give electrons, okay. All fluorine can give electrons. So, then we can write the resonance structure, yes. So, we can write the resonance structure. I am going to draw the resonance structure. One fluorine, here fluorine,
here fluorine. And here suppose this fluorine is giving electron. Okay, for next one. Okay, next. This is the resonance structure, guys. Yes, then F become electron deficient. Not F da. Not electron deficient means it is not giving completely. Okay, Sujitran, here fluorine is not giving complete 2 electron. Okay, fluorine is not giving complete 2 electron. For like take, okay, you can also use. Okay, this is my thing. You can also use this. Okay, so adutha avlo oru mutual understanding. Okay, oru mutual understanding la pogudhu. Okay, so next one, boron, fluorine, fluorine, fluorine. So next this fluorine is giving electron. Okay, this fluorine is giving electron. Next resonance structure is boron, fluorine, fluorine, fluorine. So here this fluorine is giving electron to boron. This is actually resonance structure. Okay, this is actually resonance structure. So when you consider resonance structure, we can draw resonance hybrid also. Okay, because resonance hybrid is more stable. Okay, resonance structure means it's just hypothetical structure, and when you consider resonance like hybrid, it is more stable. Okay, so how we will draw resonance hybrid? So I am going to draw resonance hybrid. Fluorine, fluorine, fluorine. So how we can draw the resonance hybrid? This is the resonance hybrid. Clear? This is the resonance hybrid. Clear? So resonance hybrid. Is it clear, guys? Is it clear? Is it clear? So here you can see. Normally we will say, so we will say the bond order. Okay, here the bond order. If anyone asks, what is the bond order of this molecule? So definitely we will say BF order bond order is 1 only, ma'am, because one single bond is, you can see here. So obviously it is 1 only. But experimentally you will get the value 1.33. Okay, 1.33. Why? Because partial double bond is forming. Okay, partial double bond is forming. Okay, and this is here, you can say that it is dative bond also. Okay, dative bond. Okay, and coordination bond, dative bond. So in a pi dative bond. Okay, this bond is also called, this back bond is also, we can say that pi dative bond. Okay, pi dative bond. Clear? I hope idu varaikum clear na nenikiren. And due to back bonding, so inga back bonding irukkiradunala, there is some important points. First one, bond order will increases. So this is the, if you see, we will say normally calculate panna, you will get this bond order. Okay, bond order 1, but experimental bond order is 1.33. So what will happen? Bond order will be increases because of back bonding. Okay, because of, due to back bonding. Then bond length will decreases. Okay, because bond length will decreases, because what is forming here? Dative bond is also forming, so it will become stronger. So bond length will decreases. Second point. Next, stability. Okay, bond stability will increases. Okay, bond strength will increases. Bond strength increases means what will happen? Stability will also increases. Clear? If you have any doubt, tell me. Do you have any doubts? So tell me, do you have any doubt, guys? Eddachu doubt irukka idla? In the concept clear? In the concept clear na, I will give you a question. Okay. And here, I just want to add one more point.
it is act as a Lewis. Okay, here BF3 will act as a Lewis acid. Okay, BF3 will act as a Lewis acid. So tell me what is Lewis acid in the chat box. Tell me what is Lewis acid in the chat box. Tell me what is Lewis acid. Clear? Okay, no ma'am, everything is clear. Okay, so tell me what is Lewis acid in the chat box. What is Lewis acid in the chat box? Quicker solunga, what is Lewis acid? Electron donor. Okay, you're saying electron donor. Electron donor, you're saying electron donor. Any other answer? Any other answer? So, yes, electron donor, electron donor. Are you sure it is electron donor? Are you sure it is electron donor? Lewis acid electron donor kandipava. Sure, are you sure it is electron donor ne? Are you sure electron donor? So, Lewis acid means it will attract, okay, it will accept electron, okay, it will accept electron, yes, electron acceptor, electron pair acceptor is Lewis base, okay, so electron pair donor means it is Lewis base, okay, acid means it will accept, okay, acid accept, okay, acid accept, Lewis base acid accept electron, okay, Lewis base will donate electron, okay, so acceptor da, okay, electron pair acceptor, okay, so here you can see that BF3, okay, when you consider BF3 act as, okay, act as Lewis acid. Why? Because it will accept electron pair, okay, it will accept electron pair, it will accept lone pair of electron. Clear illa? Clear? I hope it's clear. Yes, then I will give you a question. You can write the question. Order you should write, okay? Order. Lewis acid, order you should write. Lewis acid, character. BF3, BCl3, Br3, Bi3. Electron acceptor, okay, acid is acceptor, okay, so the confusion irukkum konjam, so acid means acceptor, Lewis acid, electron acceptor, marakka koodadada, romba important. BF3, BCl3, Br3, okay. Sujitran is saying BF3, BCl3, Br3. Any other answer da? Bi3. Ramcharan is saying Bi3, Br3, BCl3, BF3. Okay. Bi3. Okay. I can see. Yes, time up. So, here Bi3 is more stronger Lewis acid, okay, it's more stronger Lewis acid. Why? Because inga lone pair, okay, so I will tell you the reason. When you consider Bi3, okay, when you consider Bi3, so Bi3 varumbodhu so Bi3 we know that iodine is also contained lone pair and iodine is ready to give lone pair. But the size of iodine is very big size.
Okay, size of iodine is very big size. So it is difficult to donate 2 electron. Okay, it is difficult to donate or it is difficult to give 2 electron. Okay, not completely donation. Okay, so because of this size of iodine. So here boron, then also boron will act as, okay, then also boron Bi3 will act as a Lewis acid. Okay, it need electron pair. Okay, it need electron pair. Okay, it need electron pair to complete its octet. Okay, it is electron deficient. So it is a Lewis acid. So it is a strong Lewis acid. Okay, strong Lewis acid. Okay, strength inga தான் ஜாஸ்தி. அதுக்கப்புறம் Br3, BBr3 and அதுக்கப்புறம் BCl3, அதுக்கப்புறம் தான் fluorine வருது. Because fluorineல size சின்னதா இருக்கு. Okay, boron and fluorine ஓட size என்னடா சின்னதா இருக்கு. So here you can see boron and fluorine ஓட size சின்னதா இருக்கு. ரெண்டுமே electron you can see 2p pi and 2p pi interaction. Okay, here you can see 2p pi. So 2p pi interaction, and that 2p pi interaction is actually strong overlapping. Okay, it is strong overlapping. And when you consider BCl3, so BCl3 means 2p pi. Okay, 2p pi means here it is for boron. Okay, it is 2p pi, and for chlorine order 3p pi da. Okay, so chlorine oda size increase ஆயிருக்கு. Okay, so chlorine oda size increase ஆயிருக்கு. So here it is 3p pi. Okay, 3p pi. Okay, then next, okay, it's not about electronegativity, it is about size da. Okay, and BBr3. So when you consider BBr3, so it is 2p pi and 4p pi interaction. So boron ஓடது it's 2p pi and Br ஓடது bromine ஓடது it is 4p pi. So size will increases. So it is very difficult to donate electron. Okay, it is difficult to donate electron. So here in Bi3 it will accept, okay, outermost electrons. Okay, it will accept outermost electron because of 5p pi. It is difficult to donate electron. So it is more, okay, more Lewis. It will show more Lewis structure. I hope it's clear. Clear ada? If it is clear, Sujitran clear ah? Ippo concept clear illa? Sujitran clear ah? Ramcharan clear ah? Ramcharan clear ah? Sujitran clear ah? Rokshana clear ah? Kamalishwaran clear ஆடா? கான்செப்ட் இப்போ clear ஆயிடுச்சா? Yes ma'am, okay. Then we are moving to next compound. Okay, that is SiF4. Okay, Si will form SiF4. Okay, so here we know that Si, silicon contain, silicon la enna irukku 3D orbital free-ஆ இருக்கு. Okay, so 3D orbital free-ஆ இருக்கு. இங்க என்ன நடக்கும்? You can see back bonding here also. Okay, back bonding you can see back bonding here also. Okay, back bonding here also. So here SiF4 is more. Okay, SiF4 is more, and SiCl4, SiBi4, F4, because இங்க என்ன நடக்குது? Same size தான் வருது. Okay, இங்க SI ஓட, okay, SI ஓட size கொஞ்சம் கூட bigger size தான். Okay, SI ஓட size கொஞ்சம் கூட bigger size as compared to boron. Okay, compared to boron. I hope it's clear. இது வரைக்கும் clear now. Then we can move to condition for back bonding. Okay, so there is some condition for back bondings. Okay, so back bonding ஒரு 3 important conditions இருக்கு. இந்த condition satisfy பண்ணா மட்டும்தான் you can see back bonding. Okay, you can see back bonding. Okay, guys, are you ready? Yes, Rukshana, clear. Okay, so condition of back bonding. So the first condition is intramolecular La and Lb interaction. Okay, so Lewis base and Lewis acid. Okay, intramolecular interaction. So what is intramolecular interaction? So when you consider, okay, when you consider BCl3, BF we can consider. Okay, BF, fluorine. Fluorine is ready to give electron. Okay, so fluorine is a
base, Lewis base. This is a Lewis acid. Okay, in one molecule you can see Lewis base and Lewis acid. Okay, in one molecule you can see Lewis acid and Lewis base. Okay, what is Lewis acid? It will accept electron. What is Lewis base? It will donate electron. Okay, so here fluorine is ready to donate lone pair of electron, and here boron is ready to accept lone pair of electron. Okay. So here intramolecular means in same molecule you can see Lewis acid and Lewis base in same molecule. Okay, clear? I hope it's clear. So intramolecular Lewis acid Lewis base interaction you can see. Next point, you can see pi dative bond formation. Okay, so pi dative bond formation that will take place in same plane. Okay, pi dative bond formation that you can see in the same plane. And so inga pi dative bond irundhalum say eppadi irukra interaction venum. So 1 2 p pi 2 p pi interaction, that is more stronger interaction. And next 2p pi 3d pi. Okay, 2p pi 3d pi. Okay, 3d pi. Next 2p pi 3p pi. Okay, 2p pi and 3p pi. Okay, so this is 3d pi and this is 3p pi. Clear? I hope it's clear. So let's check. Okay, let's check. If you are checking BF3 la, you can see this is 2p pi and fluorine is also contain 2p pi. So here it is 2p pi interaction. But in case of chlorine, so chlorine la you can see 2p pi and chlorine contain 3p pi. Okay, so p pi interaction. But when you consider BBr, okay, BBr la there is no back bonding. Okay, in BBr there is no back bonding because ange enna venum, either enna 3p pi illana 3d pi. So BBr la adu possible illa. Okay, BBr la adu possible illa. So then we can move to concept. So back bonding consider பண்ணும்போது you should check all these three conditions. These conditions are very important. I hope it's clear. Then next. Okay, guys, are you ready? Guys, are you ready for the next example? Then we can do some examples. Okay. Yes. H2O. So H2O la back bonding irukka? H2O la back bonding irukka illaya? H2O la back bonding irukka illaya? So you should say the answer. Okay, H2O la back bonding irukka illaya? H2O OF2. Okay, H2O OF2. idhula back bonding irukka illayanu neenga sollanum. Okay, H2O irukku, OF2 irukku and OCl2. So tell me about, comment on back bonding. Come on, Kyuka. So you should mention the molecule and write back bonding irukana. You should mention the molecule and write. Okay, is it contain back bonding or not? Okay, write the molecule name. Okay, so here we can consider first H2O. H2O hydrogen. Yes. First condition. What is the first condition? We can check the conditions also. So intramolecular lone pair and bond pair should be there. Okay, so we can check. So yes, lone pair illa Lewis acid and Lewis base. Okay, H2O la yes. So water molecule contain outermost shell la என்ன இருக்கு, lone pair இருக்கு. Okay, water molecule la lone pair இருக்கு. But இங்க என்ன இல்ல, back bonding இல்ல,
because இங்க back bonding க்கு 3 conditions இருக்கு. Okay. So p வேணும். So ஹைட்ரஜனுக்கு ஹைட்ரஜனோடது கன்சிடர் பண்ணும்போது என்ன ஹைட்ரஜன்ல என்ன இருக்கு 1s2 தான் இருக்கு. அப்போ there is no p pi. Okay, 2p nothing. Okay, then no back bond. I will write no back bond, no bb. Then we can move to OF2. Okay, so comment on this. OF2 la back bonding irukka? OF2 la back bonding irukka? OF2 la back bonding irukka? So OF2 la inga why OF2 not a back bonding molecule? Why OF2 not containing back bonding molecule? Why? Tell me the reason also. Tell me the reason also. Why OF2 not containing back bonding da? So you are saying no back bonding. Okay, I will write BB. So no back bonding. Why no back bonding in OF3? Sorry, OF2. OF2. Pi dt bond is not formed. Okay. Pi dt bond எப்படி form ஆகும்? Lack of vacant orbital. Very good, very good. Correct answer. Lack of. Okay, there is no vacant orbital. Okay, lack of vacant orbital. Very good. இங்க vacant orbital இருக்கா? Vacant orbital இல்ல. So fluorineல ஒன்னு இருந்தது. So shared with oxygen la, there is no vacant orbital. Okay, so if you want I will write fluorine oda electronic configuration எழுதும்போது 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. What I'm writing? Fluorine. I'm writing fluorine. So 1 2 7 2. So now 6 5. Correct Tana? 5 6 7 8. Yes. So fluorine la 8 electrons, 9 electrons. என்ன mistake வந்திருக்கு? So 9 தான் வருது. 1s2 2s2 2p 6 ல 2p 2p6 and 3s 1. Okay, yes, 2 6 7. Okay, 9. Okay, so இங்க one more electron வேணும்ல. So one more electron வேணும். So oxygen donate பண்ணிருக்கு. So 1 electron. So இங்க என்ன இது complete ஆயிருக்கு. இங்க vacant orbital இல்ல. There is no vacant orbital. Okay, there is no vacant orbital. So when you consider OCl2 consider பண்ணும்போது எப்படி வருது? OCl. Okay, lone pair இருக்கு. So lone pair இருக்கு. So next step la என்ன வரும்? Next step la so chlorine கிட்ட vacant orbital இருக்கா? So chlorine கிட்ட vacant orbital இருக்கா? Chlorine கிட்ட vacant orbital இருக்கா? One, two, 9 8 வரணும். So 1 2 1 2 6 7 8 9. Or mistake. 9 1 2 4 and 9 5. Yes. Oh my god, what I did. Oh. So yes da,
ஸோ 1s2 2s2 2p5 தான் வருது. ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு blank ஆயிடுச்சு சம்டைம். ஓகே, ஸோ என்ன வருதுடா? ஸோ எஸ் 2p5. ஸோ 2p5னா லைக் நமக்கு தெரியும் atomic number is 9. ஓகே, ஸோ 1s2 2s2 நான் 9 கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு கரெக்டாக 9 வந்தது. எப்படி எனக்கு வந்ததுன்னு தெரியல ஆட் பண்ணும்போது. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன 1 எலக்ட்ரான் என்ன 1 எலக்ட்ரான் இங்கே வரும். ஓகே, 1 எலக்ட்ரான் இங்கே வரும். ஃப்ளூரின் வில் ஸோ ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்து 1 எலக்ட்ரான் கிடைக்கும். ஸோ இது என்ன 6ஆக மாறும். ஓகே, 6ஆக மாறும். ஓகே, ஆக்சிஜன் வில் கிவ் 1 எலக்ட்ரான். பட் குளோரினோட கேஸில் என்ன இருக்குது இதுவரை கிளியர் இல்லை. ஸோ குளோரினோட கேஸ் தட் மீன்ஸ் OCl2 வரும்போது ஸோ சிஎல்லோட அட்டோமிக் நம்பர் என்ன? சிஎல்லோட அட்டோமிக் நம்பர் 17. ஸோ இது 1s2 2s2 2p6 3s2 இப்போ 10 11 and 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6 கரெக்ட் தானே? இப்போ 10 ஆயிடுச்சு. 10 11 6 ஓகே எஸ் 5 வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே 5 வந்திருக்கு 3p5. ஓகேடா? ஸோ இங்கே we know that 3D vacant orbitals இருக்கும்ல. ஸோ 3Dல ஆக்சுவலி 3 ஷெல்லில் என்டர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 3 ஷெல்லில் 3p இருக்கும் 3s இருக்கும் அண்ட் 3dயும் இருக்கும். பட் இங்கே 3D is actually vacant. 3D is there but that 3D electron, okay, that 3D orbital is actually vacant. Okay, vacant 3D orbital. Okay, so I will write vacant 3D orbital is there. Okay, vacant 3D orbital is there and oxygen contain lone pair. So oxygen is ready to donate that lone pair to chlorine. So that means you can see back bonding here. Okay, you can see back bonding. So here back bonding will form. Okay, back bonding will form. Clear? So Chitran, yes, vacant 3D orbital, very good. Vacant 3D orbital and that vacant 3D orbital will participate in back bonding. Okay, that vacant 3D orbital will participate in back bonding. So you can see back bonding in OCl3 molecule. Clear dana? I hope it's clear. So adu madri NH2 NH3 NF3 and NSiH3 thrice appo different molecules ஓடது எழுதி இருக்கு. Okay, so this is trisalicylamine. Okay, salicylamine. So yes, உங்களுக்கு அது like sessionக்கு அப்புறம் you will get the என்ன PDF. So அதில் போய் பார்த்தா உங்களுக்கு அதில் இருந்து கிடைக்கும். So next yes, so trisalicylamine. Okay, trisalicylamine is option A, option B, option C இருக்கு. So acidica, basica, அதோட structure என்ன? Okay, come on, Q-Ka. What is the answer? Salicylamine is salicylamine ஓட structure. Salicylamine ஓட structure. NSiH3 thrice. That is trisalicylamine. Okay. இவ்வளோ டவுட் இருக்கா இந்த கொஸ்டின்ல? Okay, I will tell you. Okay, I will tell you. Sujitran is saying A. So I will tell you. So இதுக்கு கொஞ்சம் explain பண்ணணும். Okay, so this is actually trisalicylamine. Okay, என்ன இருக்கு?
So inga varaikkiradhukku space irukka? Okay, I will draw here only. Okay, so N irukku and nitrogen and SiH3, again SiH3, SiH3, because nitrogen la you can see lone pair. Okay, so lone pair is there. அப்போ normally என்ன வரும்? இந்த structure தான் வரும். But இங்க என்ன ஆயிடுச்சு? So this lone pair, okay, in the lone pair என்ன is giving இங்க vacant electrons, vacant orbital இருக்கு. Okay, salicylamineல SiH3 la you can see vacant orbital is present. So this 2 electron, okay, that means one lone pair will donate to எங்க this vacant orbital. So this structure will change. Okay, this structure will change like this. Okay, எப்படி மாறும் structure will change like this. SiH3, 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 இப்படி structure மாறும் because என்ன lone pair இங்க இருந்து போகும். Okay, so what will happen? So here என்ன structure இப்படி மாறி இருக்கு. So it will form trigonal planar. Okay, it will form trigonal planar, pyramidal இல்ல. So first trigonal pyramidala இருந்தது. Okay, so trigonal pyramidala இருந்தது. So that is the reason. And weak base. Okay, weak base na, and why? Because it is weak base na சொல்றதுக்கு reason is weak base na normally lone pair reason da. Okay, so நமக்கு தெரியும் என்ன weak base na ready to give electron. Okay, ready to give electron. So this is actually weak base. It will act as a weak base. Okay, not strong. It will act as a weak base. Okay, it will ready to give lone pairs. So it will also act as a weak base. Okay, so இதுதான். அப்போ normally trigonal pyramid ல இருந்து shape change ஆகுது. Okay, shape change ஆகுது salicylamine ஓடது. Okay, salicylamine is actually trigonal planar. Okay, clear? Then we are moving to next question. Yes, so it is AIMS question da. Hybridization of oxygen in H3PO4. So tell me, what is the hybridization of oxygen in H3PO4? Tell me. What is the hybridization of H3PO4? Oxygen hybridization of oxygen in H3PO4. Q-க்கா சொல்லுங்க. What is the hybridization of H3PO4? We know that hydrogen, oxygen is ready to donate this electron. Okay, oxygen is ready to donate electron. அப்போ normally இங்க போரோனோட hybridization என்ன? போரோனோட hybridization is actually sp3 தான் வரும். Okay, sp3 தான் வரும். Okay, so sorry, sp2 தான் வரும். sp2 தான் வரும். But oxygenல 1 lone pair இருக்கு and 2 bond pair இருக்கு. Okay, so இங்க oxygen என்ன? sp2 மாறும் because it's giving. Okay, இங்க என்ன form ஆகுது? ஒரு bond form ஆகுது, ஒரு partial bond form ஆகுது. Okay, listen, எதனால sp2 ஆகுது? So இங்க ஒரு partial bond form ஆகுது. Okay, between oxygen and boron. So what will happen? Hybridization will changes to sp2. Okay, partial double bond is forming, so it will change to sp2. Okay, it will change to sp2. So the hybridization of boron is sp2 and the hybridization of oxygen is also sp2. Clear? Sujitran clear? Lakshmi clear? sp2 for oxygen. Yes, sp2 for oxygen and boron also it is sp2. Clear? I hope it's clear.
I hope it's clear. Then we can move to next concept. That is bridge bonding. Okay, we are moving to next concept. It is very important concept in the chapter. Important concept now, bridge bonding. Okay, there is, you can see, okay, suppose back bonding illana, you can check bridge bonding. Okay, if there is no back bonding means you can see bridge bonding. Okay, you can see bridge bonding. So there is two different type of bridge bonding. Okay, there is two different type of bridge bonding. One is 3-centered 2-electron bridge bonding. That is actually banana bond nu solluven. Okay, banana bond nu solluven. That means here you can see 3-centered 2-electron. Okay, 3-centered 2-electron bridge bonding, and next is 3-centered 4-electron bridge bonding. So we can detailedly discuss enna bridge bonding. So yes, first one AlCl3. AlCl3 na enna eppadi irukum? I will show. Eppadi irukum, eppadi dhaan irukum. So yes, Al la enna irukku? Vacant orbital irukku. Okay, vacant orbital irukku. And chlorine la enna irukku? Chlorine la ma'am enna irukku? Chlorine la ennayo irukku. Chlorine la enna irukku da? Chlorine la electron ma'am, not B, it is P. Enna B illa P? Enna enga B எழுதி இருக்கு? என்னன்னா எங்க B எழுதி இருக்குடா? எங்க? கிளியர்? என்ன புரியலடா சுஜித்ரன்? எங்க P எழுதி இருக்கு? எங்க B எழுதி இருக்கு? புரியல. கிளியரா? ஓகே. ஸோ சொல்லுடா, புரியல எனக்கு என்னன்னு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன? ACl3. So ACl3 la we know that aluminum contain vacant orbital. Aluminium thoda atomic number 13. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 4, 6, and it is 10, 11, 12, 1. Correct nana? 13. 10, 11, 12, 13. Yes. So inga you can see H3PO3. You draw H3PO3. Oh hi, okay da. BO3 nu எழுதி இருக்கு. Yes, it is PO3. How do I explain? H3. Okay, H3PO3. Okay, yes, phosphoric acid. Yes. So aluminium. Okay, aluminium thoda adu slide la vanda mistake da. Okay da, clear. So aluminium enna vacant orbital irukku. Endha vacant orbital? 3p is vacant. Okay, 3p vacant orbital you can see. Okay, 3p is vacant. Okay, so 3p la actually back bonding is not possible. You can see 3p la back bonding possible. Back bonding condition anga pochu. Back bonding condition. Yes, there is no 3p 3d. Okay, so 3p pi. Yes, so inga no back bonding because both period and 3 தான் வருது. So chlorine, okay, இது P வருது, and chlorine பார்த்தாலும் chlorineல என்ன இருக்கு? last P தான் வருது. Okay, so ரெண்டுமே 3p தான் வருது. 3p possible இல்ல. Okay, already அந்த conditionல 3p third periodல வருது aluminum and chlorine. Adanala you can't see back bonding here. Okay, so back bonding enga irukano? So and the condition is very important. Okay, condition is very important. 2p pi and 2p pi 3d pi and 2p pi and 3d
d pi. Okay, 3 p pi and 3 d pi வரும். 2 p pi it's important தான். Okay, so இங்க ரெண்டுமே 3 தான் வருது because என்ன ரெண்டுமே third periodல தான் வருது. So இங்க back bonding possible இல்ல. Okay, clear? So இங்க back bonding possible இல்ல. Okay, clear? So when you consider ALF3, ALF3 la back bonding possible ah? ALF3 na that is a ionic compound. Okay da, ALF3 is a ionic compound, Al3 plus and 3F minus அது ஒரு ionic compound da. So ionic compound லியும் என்ன possible இல்ல, ionic compound லியும் no back bond, no back bond. I will write back bonding. Okay, you can see back bonding in ionic compound. So inga I am taking, okay, so I am taking 2 ACl3. Okay, this one ACl3 and this is another ACl3. So actually inga aluminium enna irukkuda, aluminium kitta aluminium Al inga Cl and here another Cl. Okay, so another aluminium edutha இப்படி ஒரு aluminium and aluminiumத்துல இங்க Cl and here also one Cl. So இங்க we know that free orbitals are there. Okay, free orbitals are there, that means vacant orbitals are there. Yeah, yes, correct, clear da. B da na anga sonnadu. Okay, yes. Okay, next enna. So yes, so we know that aluminium contain free orbitals. Okay, vacant orbitals are there. So chlorine கிட்ட என்ன இருக்கு, chlorine கிட்ட free electrons இருக்கு, lone pairs இருக்கு. So this chlorine will give electron. Okay, this chlorine will give electron to aluminium. So this chlorine will electron to give this aluminium. Okay, so இங்க இருக்கிற electron, okay, இங்க இருக்கிற electron will give to aluminium, will give to this aluminium. So this is actually என்ன banana bond. இதுதான் என்னடா bridge. Okay, இதுதான் என்ன bridge bonding. Okay, இதுதான் என்ன bridge bonding. So bridge மாதிரி இருக்குல்ல, so bridge மாதிரி இருக்கு, so அதனால bridge bonding னு சொல்லும். so இங்க எவ்வளோ centers இருக்கு, so இதுல எவ்வளோ atoms participate பண்றாங்க, so 1 atom, 2 atom, 3 atom, 4 atom, so 4 center. Okay, 4 center. And how many electrons are participating, here you can see 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron. So 4 center, 4 electron. Okay, 4 center, 4 electron. Okay, 4 center, 4 electron. So இது கம்ப்ளீட்டா இல்லாம ஜஸ்ட் இந்த பாண்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா எப்படி வரும், it is actually 3 center. Okay, this is 1 2 3 center 4 electron. Okay, 3 center 4 electron. Clear? So 3 center 4 electron தான் வருது. So 1 2 3. Okay, so 1 2 3, so 3 center and எவ்வளோ electrons are participating, 4 electrons are participating. So 3 center 4 electron. Clear? I hope it's clear. So it is actually bridge bonding. Okay, it is actually bridge bonding. Okay, so இங்கே என்ன dimer of Al2Cl6. Okay, dimer of Al2Cl6. Okay, இது ரெண்டுமே AlCl3 combine பண்ணிட்டு என்ன 2 molecules மாறுது. So 2 AlCl3 combine பண்ணிட்டு, okay, 2 different molecules combine பண்ணிட்டு dimer Al2Cl6 மாறுது. Okay, dimer மாறுது. And இதோட structure, okay, இதோட structure I will draw the structure. Okay, structure எப்படி வரும், okay, sure. Okay, இதுதான் structure. Okay,
ஸோ இதில் எப்படி எங்கே அலுமினியம் அரேஞ்ச் பண்ணும் அண்ட் எங்கே குளோரின் அரேஞ்ச் பண்ணுன்னு பார்க்கலாமா? ஸோ அலுமினியம் இங்கே இருக்கும். ஓகே, அலுமினியம் அண்ட் இங்கே ஒரு குளோரின், இங்கே ஒரு குளோரின். ஸோ சிஎல், இங்கே ஒரு சிஎல். அண்ட் another அலுமினியம், இங்கே ஒரு குளோரின், இங்கேயும் குளோரின். அண்ட் இதோட டூ சைடில் பிரமிட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது சேம் பிளெயினாக இருக்கும். அண்ட் ஒன் குளோரின் இங்கேயும் ஒன் குளோரின் இங்கேயும் இருக்கும். ஓகே, ஒன் குளோரின் இங்கேயும் ஒன் குளோரின் இங்கேயும் இருக்கும். ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்? ஸோ ஓகே, ஸோ இதுதான் என்ன? ஸோ இது 1 2 3 4 5 6 என்ன ஆட்டம்ஸ் என்ன சேம் பிளேனில் இருக்கும். 6 ஆட்டம்ஸ் சேம் பிளேன். ஓகே, 6 ஆட்டம்ஸ் சேம் பிளேனில் இருக்கும். ஓகே, 6 ஆட்டம்ஸ் சேம் பிளேனில் இருக்கும். அண்ட் 2 ஆட்டம்ஸ் என்ன? 2 ஆட்டம்ஸ் மேலேயும் கீழேயும் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் பிளேனில் இருக்கும். ஓகே, டிஃப்ரெண்ட் பிளேனில் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹைப்ரடைசேஷன். ஸோ இங்கே அலுமினியத்தோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்னடா? வாட் இஸ் த ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஹியர்? வாட் இஸ் த ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஹியர்? அலுமினியத்தோட ஹைப்ரடைசேஷன் என்ன? குயிக்கா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் த ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஹியர்? வாட் இஸ் த ஹைப்ரடைசேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் ஹியர்? அலுமினியத்தோட ஹைப்ரடைசேஷன் குயிக்கா சொல்லுங்க. sp3. very good. அலுமினியத்தோட hybridization is sp3. so and I will show you 2 bonds இருக்கு. okay, 2 bonds. so இங்கேயும் ஒரு bond இருக்கு and உள்ளேயும் ஒரு bond இருக்கு. okay, so which bond is greater bond? so இங்க I will the y and this is x. so x or y are greater. which one is greater value? greater angle எது? x or y? which angle is greater? which angle is greater? x or y? which angle is greater da? x angle y angle? இந்த picture பார்த்து சொல்லாதீங்க. x actually y தான்டா. இந்த pictureல அப்படி இருக்கு. y தான் greater-ஆ இருக்கும். okay, so பிக்சரில் அப்படி வருது. ஓகேடா, பிக்சரில் அப்படி வருது. ஆக்சுவலி y தான் கிரேட்டர் ஆங்கிள். ஓகே, y இஸ் கிரேட்டர். ஓகே, y தான் பெரிய ஆங்கிள். ஓகே, கிளியராடா? ஸோ இந்த இமேஜில் அப்படி இருக்குது. ஓகே, நான் வரைஞ்சதுனால. ஓகே, நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட் இல்லை. ஸோ நான் வரைஞ்சதுனால எக்ஸோட ஆங்கிள் பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலி y-ஓட ஆங்கிள் இஸ் மோர். ஓகே, y ஆங்கிள் இஸ் கிரேட்டர். ஓகே, y ஆங்கிள் இஸ் கிரேட்டர். சாரி, y angle is greater. clear? இது clear? clear? if it is clear, give me some fire in the chat box. okay, so next we are considering another molecule. okay, 6 atoms in a plane and here y is greater than x. okay, y தான் greater ஆகுது. okay, yes, everything. okay, next we are discussing about Be2Cl4. okay, Be2Cl4. Be2Cl4 எப்படி இருக்கும்? ஸோ நார்மலி Be2Cl4ல என்ன? Bல வேக்கண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகே, வேக்கண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அண்ட் Cl என்ன? டொனேட் பண்ணும். பட் இங்கே என்ன நடக்குது? சேம் 2 டிஃப்ரெண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் தான். ஓகே, 2 டிஃப்ரெண்ட் டைமர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, Be2Cl4 டைமர் தான். ஓகே, டைமர் தான். இங்கேயும் என்ன? இங்கே யூ கேன் see 2 different type of bond. okay, you can see back bonding and bridge bonding. okay, back bonding எங்க இருக்கும்? between Cl and Be. okay, between Cl and Be. and bridge bonding எங்க இருக்கும்? 2 different molecule இருக்கு. so இந்த chlorine and இந்த B betweenல bridge bonding இருக்கு. so here you can see both back bonding and bridge bonding. okay, you can see both back bonding and bridge bonding here. okay, clear? and Be2Cl4 dimer na BeCl2 vapor phase la irukku. okay, you can see it in vapor phase. okay,
and BeCl2 ஓட polymer தான் இது. This is actually dimer. In dimer you can see back bonding and bridge bonding here. And in case of polymer, okay da, polymer na enna? Like lots of monomers combine பண்ணி form ஆகிறது தான் polymer. So இங்க lots of BeCl2 combine பண்ணிட்டு என்ன form ஆகும்? Polymer form ஆகும். So இங்க பாருங்க. So yes, here you can see this is one molecule, this is one molecule. So இங்க என்ன இருக்கு? Back bonding, sorry, bridge bonding இருக்கு. Okay, you can see bridge bonding here. Bridge bonding. Okay, this is actually bridge bonding. Okay, so you can see bridge bonding here. So இதுதான் என்னடா பாலிமரா மாறுது. Okay, பாலிமரா மாறுது. கிளியரா? கிளியரா? ஏதாச்சும் எங்கேயாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. எங்கேயாச்சும் டவுட் இருந்தா கேளுங்க. So tell me what is the correct answer. I mean, do you have any doubt, guys? Guys, do you have any doubts? Back bonding என்ன எப்படி like bridge bonding வருது, என்ன டைமர்னா என்ன, பாலிமர்னா என்ன, எதாவது small doubt ஆனாலும் don't worry, you can ask. Okay, small doubt ஆனாலும் பரவாயில்ல, you can ask. Okay, any doubt da? Any doubt? Manju, Lakshmi, Sujitran, Ram, yes, Manju clear. Okay, Ramcharan, no doubts. Okay, dimer எல்லாம் clear தானே, doubt இல்லைல்ல? Okay, ஏதாச்சும் சின்ன டவுட்டா இருந்தாலும் கேளுங்க. Okay, so சின்ன டவுட்டா இருந்தாலும் கேளுங்க, no worries. Okay, next ICl3. Okay, ICl3 ஓட molecule, no ma'am. Okay, so next molecule தான் ICl3. ICl3 combine பண்ணிட்டு என்ன form ஆகுது? ICl3 combine பண்ணிட்டு I2Cl6 மாறுது. So I2Cl6 ஓட structure எப்படி வருது? So I will draw. Okay, in the structure I will draw. Okay, no doubt. ஏதோ யாரோ delete பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So yes, so இங்க iodine இருக்கு. So iodine தான் central atom. So iodine. So iodine. So அதோட 3 sidesல என்ன இருக்கு? Chlorine இருக்கு. Okay, so here one chlorine இங்க இருக்கு, one chlorine இங்க இருக்கு, and one chlorine இங்க இருக்கு. So chlorine, chlorine, chlorine. Okay, so next iodine molecule, ICl3 molecule, இங்க ஒரு iodine, இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine, இங்க ஒரு chlorine. So we know that this iodine contain actually lone pair. Okay, iodine la enna irukku? Lone pair irukku. Okay, so here chink, here also inga enna irukku? You can see back bonding. Okay, so you can see back bonding here. Okay, so eppadi irukum back bonding? So this is the back bonding. Okay, இதுதான் back bonding வருது. Okay, இதுதான் I2Cl6 ல back bonding. Clear? Okay, it's a planar molecule. It's a planar molecule. Planar molecule. So it's a planar molecule. So actually I will draw. Okay, it's a planar molecule. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்குடா எனக்கு நம்பிக்கை பேட்ச்ல. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு sharp 10க்கு. Okay, so you should join on time. Okay, so clear. So what is the hybridization of iodine? What is the hybridization of iodine? What is the hybridization of iodine? It's very important. What is the hybridization of iodine? Iodine oda hybridization enna inga? What is the hybridization of iodine? Done ma. Takshin. Yes, Takshin. Ma'am.
Yes, hybridization is sp3. Very good, sp3. So, sp3 da, okay, sp3 da, very good. sp3 is the hybridization. Clear? Doubt illalla? So, and it is, so complete one plane la da irukku, and it's planar, and idoda name is actually structure geometry is square planar. Okay, it is square planar. Square planar. Clear? Idu varaikum clear nu nenikira? I hope it's clear. Then we are moving to next type bond. Okay, we are moving to next type bond. General properties. Okay. So next type bond la first bond da 3 sender. Okay, 3 sender 2 electron bond. Okay, 3 sender 2 electron bond. So 3 sender 2 electrons. So we are taking the same BH3. Okay, here we are taking BH3. Yes, sp3. Correct. sp3 da iodinoda enna iodinoda sp3 illa. It is sp3d. Okay, sp3 illada. It is sp3d2. sp3d2 da. Okay, sp3d2 varudhu. Okay, so okay, neenga edhubodu apdiye edutita. Actually it is sp3d2. Okay, inga iodinoda ena hybridization status sp3d2. Okay, ellame ஞாபகத்துல வெச்சுக்கணும். I know இது எல்லாமே கொஞ்சம் கஷ்டம், because inorganic na நீங்க எல்லாமே என்ன by heart பண்ணியே ஆகணும். Okay, inorganic ல எல்லாமே by heart பண்ணியே ஆகணும். Yes, yes, iodine is sp3d2. Okay, sp2 sp3d2. So நீங்க sp3 ன்னு எழுதுனதும் நான் அப்படியே எழுதிட்டேன் sp3. அதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகமே வந்தது. Okay, next is yes, 3 carbon, that means 3 sender 2 electron bond. Okay, 3 sender 2 electron bond. So BH3 தான். So நமக்கு தெரியும் போரோன்ல எவ்வளோ electrons இருக்கு? Yes, total 6. Because boron la outermost electron 3 da, and hydrogen is also giving 1 electron to share. Okay, so 3 hydrogen is giving 3 electrons, so total electron enna 6 electrons. Okay, 6 electrons varudhu. It is electron deficient. Okay, electron deficient da. Okay, so this is borane. So when you consider diborane, what is diborane? That is simple, B2H6 is diborane. Okay, B2H6 is diborane. So same da, நம்ம இது பண்ண மாதிரியே தான் இதுக்கு முன்னாடி. So B, here one hydrogen, here one hydrogen, here one hydrogen, here one hydrogen. Okay, so another molecule எப்படி இருக்கும்? B, here one hydrogen, here one hydrogen, and here one hydrogen. So எப்படி நடக்குது இங்க molecule? So same, என்ன இங்க actually hydrogen கிட்ட lone pair இருக்கா? hydrogen கிட்ட lone pair இருக்காடா? hydrogen கிட்ட lone pair இருக்கா? So lone pair இருந்தா மட்டும் தானே back bonding possible ஆகும். back bonding possible ஆகும் இல்லைன்னா bridge bonding க்கு என்ன தேவை? actually lone pair தேவை. hydrogen கிட்ட lone pair இருக்கா கொடுக்கிறதுக்கு? B க்கு கொடுக்கிறதுக்கு hydrogen கிட்ட lone pair இருக்கா? hydrogen கிட்ட lone pair இருக்கா? Come on, tell me quickly. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கும் எழுதணும்ல. ஹைட்ரஜன் கிட்ட lone pair இருக்கா? So here we know that for bridge bond and back bonding we need lone pair. Okay, this lone pair will donate. Okay, this lone pair only we are donating. So here also bridge bond will form. So bridge bond form ஆகும்போது hydrogen கிட்ட இருந்து கிடைக்கணும்ல. But hydrogen there is no lone pair. But you can see இந்த share பண்ணி இருக்கிற 1 electron இருக்குல்ல, that means அந்த bondingல இருக்கிற 2 electrons, that electron will give. Okay, that electron will give to boron. Okay, not completely just sharing. Okay, not completely just sharing. Okay, not completely just sharing. Okay, so அப்போ என்ன form ஆகும்? இப்படி. Okay, so this is actually banana bond. இதுதான் என்னடா banana bond. banana bond. இதுதான் banana bond. Clear-ஆ? இதுதான் banana bond. Clear-ஆ?
This is actually banana bond. Clear ah? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Clear ah? ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Doubt இருந்தா கேளுங்க. Okay. This is actually banana bond. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? No. No. Yes. ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? No ah, yes ah. So actually this clear ma'am. Okay. Yes. So here there is no lone pair. So here the bonded electron is sharing. Okay. The bonded electron is sharing. Okay. I hope it's clear. This is actually banana bond. This is diborane. Okay. This is diborane. Okay. The structure is actually diborane. Diborane oda structure da. Clear? Diborane oda structure. Okay. So diborane oda plain structure da. Total 6 hydrogen. Inga or hydrogen irukku. Inga hydrogen irukku. Ellame plain la da irukku. 6 atoms same plane la da irukku. Okay. 6 atoms same plane la da irukku. Inga bond. Okay. Bond angle. Okay. X y jastiya irukku. Inga y தான் இங்கேயும் சேம் y தான் bond angle ஜாஸ்தி. ஓகே bond angle இங்கேயும் outer bond angle தான் increase ஆயிருக்கு. ஓகே outer bond angle is greater than inner bond angle. So inner bond angle விட outer bond angle is more. And you can see bond length. So bond length H here there is two type of BH bond. Yes. So BH bond la எது stronger bond இருக்கும்? This banana bond is stronger. Okay. This banana bond is actually stronger. Okay. This bond is actually stronger bond. A. B. So B bond is like bond length. Okay. Bond length is less only. So stronger bond is this one. This one is BH is stronger. Okay. When you consider banana bond and this bond is stronger. B bond length enna H inga dhaan bond length jaasti. Okay. Yes, I am Malayali. Sabarika. Sabari, CA or Sabarika. Clear. Then I will give you a question. And there is one more important point. Species having 3 sender, 2 electron bonds are always Lewis acid. Okay. 3 sender, 2 electron bonds are Lewis acid because they are electron deficient. They are electron deficient. They need more electron. Okay. They are just adjusting. Okay. They are just adjusting. Okay. Yen kaila pen illa, un kaila pencil irukka. Okay. I will give you. Ninga adjust pannulla school la same thing. So inga just adjust pandra. Okay. So just adjusting. So inga. So when you consider banana bonds. Okay. So that means 3 sender, 2 electron bonds, okay, molecules, bonds are always Lewis acids, okay, they are always Lewis acid. Oh, peri Shabari anu say. No. Okay. Then I will give you a next question. So here is the next question, okay da? So which of the following is an electron deficient molecule? Which one is a electron deficient molecule? A romba easy question. Here it is very easy question da. Yes, Cuca. So tell me what is the correct answer? B2H6 B. Yes. B2H6 B. Yes, correct answer only. We now only discussed it. B2H6. Okay, B. Correct answer. Very good, guys. Ramcharan and Sujitran. Very good, Sujitran and Ramcharan. Is it clear? Ungalku engayachu doubt irukka? Lakshmi, very good. So, engayachu doubt irukka da? Idhula engayachu doubt irukka? எங்கேயாச்சும் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கா இல்லைனா டவுட் இருக்கா? கிளியரா? எல்லாமே கிளியரா? லக்ஷ்மி அண்ட் சுஜித்ரன்
Then I will give you next question. So here is the next question. Correct set of electron deficient species. Correct set of electron deficient. No ma'am, it's clear. Manju, Lakshmi and Sujitran. Okay, no, it's clear. Then you can write this answer. Correct set of deficient species, electron deficient species. Saying answer A. Okay. So yes, yes, you guys are saying A, 134, 134, 134. அப்போ AlCl4, AlCl6ல எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் இல்லையா? பேக் பாண்டிங் இருக்குல்ல, பேக் பாண்டிங் நடக்குதுல்ல. Is the class ends? What happened? What is your problem? So yes, இது ப்ராப்பராக நீங்கள் பாருங்க. உங்களோட ஆன்சர் ஆக்சுவலி யார் சொன்ன ஆன்சரும் கரெக்ட் இல்லை. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஏ பிரேக். ஓகே, லஞ்ச் பிரேக் ஐ வில் கிவ் யூ. ஸோ போய் சாப்பிட்டு இதோட ஆன்சர் ப்ராப்பராக பார்த்து வாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி வெரி ஈஸி கொஸ்டின் தான். யார் சொன்ன ஆன்சரும் கரெக்டே இல்லை. 134 134 இல்லை, கரெக்ட், ராங் ஆன்சர். 134 is wrong answer. No, I will tell you. Okay, so now I will give you a break. So அதில் நீங்கள் சாப்பிடவும் வேணும் அண்ட் என்ன இதோட ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சரும் கிடைக்கணும். ஓகே, ஸோ எஸ், ஒரு 20 minutes லஞ்ச் பிரேக் வேணும்ல. ஓகே, லஞ்ச் பிரேக் வேணும்ல. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ லஞ்ச் பிரேக். எஸ்,
So yes, ஒரு 20 minutesல ஃபாஸ்ட்டாக 3 C confirm. Okay, now you are saying C. Okay, I will tell you. ஸோ நீங்கள் யார் சொன்னதும் கரெக்ட் இல்லை என்ன ஆனாலும் ஸோ போய் கரெக்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு வாங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னது தான், கான்செப்ட் எல்லாமே வேணும்னா ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ எஸ், ஸோ ஆஃப்டர் 20 minutes we can start the class. ஓகே, போய் எல்லாருமே சாப்பிட்டு கரெக்ட் 20 minutesக்கு அப்புறம் வரணும். ஓகே, ஸோ கரெக்ட் ஷார்ப் 1:30க்கு இங்கே வரணும். ஓகே, ஸோ எஸ். Seetha ma'am confirm. Okay, you are saying C.
hello da. For past 3 years, there is no question for. Huh? Who said? For past 3 years, there is no question from P block. Who said? Who said that? So whether CRT or this lecture, I think more than enough da. Because we know that P block element, like the content is reduced. So this is more than enough. We are discussing everything, okay? So எல்லாரும் quick session like பண்ணுங்க. Session like பண்ணுங்க. எல்லாரும் quick session like பண்ணுங்கடா. ABC for life. What is ABC da? ABC for life. எல்லாரும் session quick like பண்ணுங்க. Session quick like பண்ணுங்க. So start பண்ணலாமா? Yes, இந்த question ஓட answer எல்லாரும் சொன்ன answer BCA. B ஒரு answer லக்ஷ்மி தான் B சொல்லியிருக்கு. So எல்லாரும் சொன்னது A. Yes, most of the answers A. Most of the students சொன்னது like A தான். Okay டா. Hello, எல்லாரும் எங்க போச்சு? Q-க்கா 1, 3, 4. Okay. So, here you can see BeCl2. So, BeCl2 solid state நீங்க proper mention பண்ணியிருக்கு. Okay. Proper solid state mention பண்ணியிருக்கு. So, solid state BE. Okay. Yes, Sujitran. Yes, Sujitran is saying hello, Sujitran. Hello. So, solid state BeCl2 will form a polymer chain. Okay, it will form a polymer chain. That means BeCl is bonded with the 4 chlorine. Okay, BeCl bonded with 4 chlorine மேல bond வரும். Okay, so அது அப்போ என்ன? Simply அது octet complete ஆகும். இதோட octet என்னடா? Complete ஆகும். And AlCl6. Al2Cl6 already நம்ம பண்ணியிருக்கல. Al2Cl6 Al3 தான் பண்ணியிருக்கு. Yes, Al2Cl6 it is actually deficient. Okay, it is electron deficient தான். Okay, Al2Cl6 1 Al என்ன 3 வரும் and 1 bridge bonding வரும். So அப்போ electron deficient தான். This is electron deficient. This is not the answer. This is electron deficient. And BeH2, yes, BeH2 solid state electron deficient da. Okay, it is also electron deficient. Okay, idu electron deficient da. And AlH3 already nama pannita. AlH3 oda solid state la irukumbodhu adu enna electron deficient da. So correct answer B da varudhu. So B தான் வருது. எல்லாருக்கும் டவுட் இருக்கிறது மேம் எப்படி BeCl2 எப்படி வரும் மேம்? தட் இஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் இல்லைன்னு தான் எல்லாருக்கும் டவுட் வருது. பிகாஸ் சாலிட் ஸ்டேட்டில் BE இஸ் பாலிமரிக். ஓகே, பாலிமரிக் தான். ஓகே, இட் இஸ் பாலிமரிக். எஸ், ஹலோடா. எஸ், ஐ கேன் சி. ஹலோ. Yes, so என்ன இதோட solid state it is polymeric. So என்ன 1BE is connected with the 4Cl. Okay, அதோட solid state so correct answer is option B only. Okay, option B தான் correct answer. நான் already சொல்லி இருந்தது. So yes, இதோட example எல்லாம் இருக்கு. This is BeH2. Okay, BeH2 solid state and AlH3 1 2 3 hydrogen and hydrogen.
Yes, next we are moving to general properties. So general properties we already discussed பண்ணியிருக்கு என்ன periodic property chapterல. Okay, periodic propertiesல already general properties எல்லாம் discuss பண்ணியிருக்கு. So first general property atomic radius தான். So atomic radius என்ன நார்மலி எப்படி வரும், டவுன் த குரூப் அட்டோமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்ல. ஸோ டவுன் த குரூப் அட்டோமிக் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும். பட் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் போரோன் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியம். ஸோ போரோன் அலுமினியம் கேலியம் இண்டியம் தாலியத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னடா, ஸோ போரோன் என்ன வீணோ டவுன் த குரூப் என்ன சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனாலும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது அலுமினியம் அண்ட் கேலியத்தில். ஸோ அலுமினியம் அண்ட் கேலியத்தில் என்ன வருது, நார்மலி கேலியத்தில் என்ன டி சப்ஷல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஓகே, கேலியம் வரும்போது டி சப்ஷல் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அலுமினியத்தை விட கேலியத்துக்கு என்ன சைஸு கம்மி தான். பிகாஸ் ஆஃப் புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் கார்பன் ஃபேமிலி, நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி அண்ட் ஹாலஜன் ஃபேமிலியோட சைஸு தான். ஓகே, ஸோ கார்பன், silicon, germanium and tin and lead. Okay, so அதுக்கப்புறம் நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, நைட்ரஜன், phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, and oxygen family, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and halogen family, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, so down the group increase ஆகுது, அவ்வளோதான். Next ionization energy. So ionization energyல important ஆன like three groups தான் boron, carbon and nitrogen family. Okay, boron, carbon, nitrogen family important தான். So boron அதுக்கப்புறம் thallium, gallium, aluminium, indium. Okay, ionization energy because already சொல்லியிருக்குல்ல. So boronக்கு ionization energy ஜாஸ்தி. And இங்க இருந்து தாலியத்தில் என்ன thallium plus is okay. Okay, so ionization energy. So அங்கிருந்து 1 electron என்ன அங்கிருந்து 1 electron போகணும்னா அங்கிருந்து hello Bharani is 1 yeah I know Bharani. So 1 electron அங்கிருந்து போகணும்னா தாலியத்துல இருந்து போகணும்னா what will happen, we know that poor shielding effect of f orbital. So 4f is present there. So second one thallium, அதுக்கப்புறம் gallium, aluminum, indium. Okay, so next one carbon. So carbon, silicon, germanium, இங்க tin and lead. Okay, அங்க just ஒரு change வருது. And nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So no change. So ஆனாலும் இது 3 group is very important. Okay, ionization energyல இந்த 3 group important தான். Okay, so next one electron affinity. Electron affinity, so fluorine, அதுக்கப்புறம் chlorine. Okay, bromine and chlorine வரும்போது chlorineக்கு தான் ஜாஸ்தி வருது and இங்கே வருது. ஸோ கரெக்ட் ஆர்டர் எழுதும்போது குளோரின், அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூரின், அதுக்கப்புறம் புரோமின், அதுக்கப்புறம் அயடின் வருது. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. அண்ட் இங்கேயும் அந்த ஆக்சிஜன் ஃபேமிலியிலும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ சல்ஃபர், செலீனியம், டெலூரியம், பொலோனியம், ஆக்சிஜன், அதுக்கப்புறம் ஸோ எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி. ஸோ எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பியில் லைக் நீங்கள் இது லைக் வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். பிகாஸ் ஸ்டேட் போர்டு புக் பேக் கொஸ்டின் என்னடா ஸ்டேட் போர்ட் புக் பேக் கொஸ்டின் இருந்து கொஸ்டின் வேணுமா? ஸோடா இது நீட் இல்லை, ஸ்டேட் போர்ட் எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சுல்ல. ஓகே, ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குரூப் 0, தட் மீன்ஸ் குரூப் 0 மெண்டலிவோட பீரியோடிக் டேபிளில் என்ன இது ஹாலோஜன் ஃபேமிலியில் நோபல் கேஸஸை குரூப் 0ன்னு தான் சொல்லும். ஓகே, ஸோ குரூப் 0 இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். குரூப் 0வோட வேல்யூஸ் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஹீலியம் 48, நியான் 116, ஆர்கன் 96 அண்ட் கிரிப்டன் ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான். ஆர்கன் அண்ட் கிரிப்டனோட வேல்யூ 96 தான். செனன் 77, ரெடன் 68. ஃப்ளூரின், குளோரின், புரோமின், அயடின் பார்க்கும்போது 328 வருது ஃப்ளூரினில். அண்ட் 328 மைனஸ் 349 அண்ட் 325 295. ஓகே,
and next இதில் yes helium argon neon அது மட்டும்தான் important okay helium argon neon and neon and krypton argon and krypton ஓட value same value தான் okay so helium argon neon so இது படிச்சுக்கணும் and argon and krypton value same தான் அதுவும் புரிஞ்சிருக்கணும் electron affinity question வந்தது state book yes oh nice yes next electronegativity okay வந்திருக்கா electronegativity question வந்தது state book board book okay neatல so yes definitely வரலாம்டா because like நான் சொல்லி இருக்குல்ல state boardல actually state board content like ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு okay so தமிழ்நாடு state board content ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் எல்லாரும் ஸ்டேட் போர்டுன்னு நினைக்கும் போது ஐயோ அவ்வளோ படிக்க வேண்டாம்னு நினைக்கும் பட் கொஸ்டின் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ எஸ் நெக்ஸ்ட் electronegativity boron aluminum gallium indium thallium so electronegativity order okay so boronக்கு increase ஆகுது and aluminum gallium பார்க்கும்போது அலுமினியத்துக்கு கம்மி தான் galliumத்தோட value is 1.6 and indium thallium and இதில் fluorine important தான் okay boron family and fluorine that means halogens தான் இங்கே important ABC means attitude belief and courage okay that's so nice okay so nice so fluorine order electronegativity value is 3 and chlorine order is 3 and bromine order is 2.8 and iodine 2.5 and antimony is 80 is 2.2 okay so in the values avlo by heart படிக்க வேண்டாம் but in the order okay order கொஞ்சம் important da okay order கொஞ்சம் important then next boron family we are moving to family okay so family ways detail ah படிக்க போறேன் so எல்லாரும் ready இல்ல yes so first family is boron family so boron family oda general electronic configuration என்னடா ns2 np1 அதுதான் general electronic configuration boron family ஓட general electronic configuration தான் okay so next யார் வருது next so boron family ஓட physical properties okay visible தானே ready yes Brahmi okay okay so boron is non-metallic in nature boron and normally it is non-metallic in nature it is extremely hard and black colored solid so boron எப்படி இருக்கும் it's like very black and ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும் okay so yes Bharani I'm again saying Brahmi இல்ல அது என்னன்னு தெரியல பிராமின்னு இங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தது அப்போ நார்மலி பிராமின்னு சொல்லிட்டு பிராமி மண்டையில் ஏறிடுச்சு boron is non-metallic in nature and it is extremely hard and black colored solid it exists in many allotropic form due to very strong crystalline lattice okay so இதோட speciality it will form like strong crystalline lattice okay strong crystalline lattice form ஆகும் that means like boron will form B12 okay B12 it will form and ico structure னு சொல்லும் okay icosohedral structure isoco okay icosohedral structure and it is very strong structure icosohedral structure confusion icoso ஆகுது எங்க போச்சு பரணி எங்க போச்சுடா எல்லாமே delete பண்ணி போயாச்சு என்னப்பா என்னாச்சு yes so yes icosohedral structure okay isoco ஆகுது எனக்கு isoco இல்ல icoso okay hedral structure so it is due to very strong crystalline lattice and boron has unusually high melting point so boronக்கு என்ன high melting point தான் okay so already ரொம்ப strong structure ஆகும்போது what will happen the boiling point okay
boiling point will also increases, melting point will also increases. Rest the member are soft. Normally பாக்கி எல்லாருமே கொஞ்சம் soft metals தான் with a low melting point and high electron conductivity. Metals தான், metal will conduct electricity. Okay, இருக்காங்களா? Okay, okay, எதுக்காக எல்லா மெசேஜும் delete பண்ணி போனேன்? எதுக்காக மெசேஜ் delete எல்லாம் பண்ணி போயிருக்கு? So it is worthwhile to note that gallium with unusual low melting point. So galliumக்கு என்ன இருக்குடா? galliumத்தோட melting point is low and it is almost 303 Kelvin. Okay, so gallium na actually room temperature la அது என்ன liquid convert ஆகும், easy liquid மாறும். Okay, and could exist in liquid state during summer. Summerல எல்லாம் அது liquid stateல மட்டும்தான் இருக்கும். Okay, so 303 na it's like 29 room temperature தான். Okay, so like 20 something 30 கிட்ட வரும். Okay, so it is high boiling point. Okay, but இங்க இதோட melting point கம்மி தான், but boiling point is high. It is 2676 தான் இதோட boiling point டா. Okay, it makes it usually material measure பண்றதுக்கு. Okay, normally high temperature எல்லாம் measure பண்றதுக்கு we will use gallium. Okay, and the density of the element increases down the group. Okay, so density and down the group increase ஆகும் boron family ல. Okay, so clear ல? So physical property crystal clear. Then I will give you a question. Which of the following has highest melting point? So இங்க highest melting point யாருக்கு இருக்கு? Highest melting point boron, gallium, aluminum, thallium. boron, gallium, aluminum, thallium. இதுல யாருக்கு highest melting point? Already சொன்னதுதான் highest melting point. Yes, very good, I can see. Hey, boron. Yes, correct answer is boron is the correct answer da. Okay, boron எதனால gallium இல்ல, galliumத்தோட melting point is very low. Okay, so it is already சொன்னது 303 Kelvin தான் வருது, but boiling point is high. Okay, boiling point high தான், 2000 something வருது, 2676 வருது, but melting point is என்ன கம்மி. But boron na என்ன it will show like due to high crystalline structure, boron will show unusual high melting point. Okay, so correct answer is boron only. Okay, then we are moving to next question. Not next question, next to property, that is chemical property. So chemical property la oxidation state da irukku. Okay, so now I already mentioned that. Okay, oxidation state, we know that oxidation state, okay, for group boron family it will show +1 and it will show +3. So we know that boron, aluminum, gallium, indium, thallium will show +1 and thallium is stable in +1 oxidation state. Okay, yes Brahmi la Bharani. Yes, Bharani. Yes. So thallium will show +1 effect. Okay, +1 oxidation state, and it is more stable in +1 oxidation state. And boron is more stable in +3 oxidation state. Okay, because top of the group they are stable in high oxidation state, and in bottom of the group it is stable in low oxidation state. And why TL3 plus? Okay, TL1 plus is more stable, and why TL3 plus is less stable? This is because of inert pair effect. Okay, it is because of inert pair effect. Oh, don't be sad. Bharani, don't be sad. No, இதுக்கப்புறம் நான் உன்னோட பேர் தப்பா சொல்ல மாட்டேன், definitely. Okay, so next chemical properties la irukkiradhu dhaan
என்ன இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஓகே இது இம்பார்ட்டன்ட் தான் in trivalent state the number of electron around the central atom the molecule of the compound just a second yes okay so the molecule trivalent state na enna trivalent okay 3 valency irukkanum trivalent state la boron irukku so trivalent state the number of electron around the central atom in the molecule of the compound of this element BF3 for example BF3 and will be 6 electron when you consider boron so boron la fluorine BF3 consider pannara so boron la we know that boron contain 3 electrons okay Bharani yes so boron la 3 electron and fluorine will also give 1 electron for one fluorine okay here you can see 3 fluorines are there so total number of electron is 6 electrons okay 6 electrons are there so will be only 6 only it is only 6 now so that means it is electron deficient okay deficient molecule have tendency to accept electron pair to achieve stable configuration so here BF3 or trivalent molecule will form halogens okay so it will what it is actually electron deficient so it will accept electron okay it will accept electron so to attain its stability okay electron to achieve their stable electronic configuration thus behave as a Lewis acid so we already discussed all these points so it will act as a Lewis acid it will act as Lewis acid the tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group okay so the tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in the size down the group and BCl3 easily accept electron pair of electron what I am saying BCl3 easily accept a lone pair of electron pair of electron I'm saying so what will happen so we know that BCl3 okay BCl3 what will do so it will accept a electron pair okay lone pair electron from ammonia so ammonia la irundhu ammonia contain okay we know that ammonia will contain lone pair okay here nitrogen will contain the lone pair irukku nitrogen mela enna irukku lone pair okay nitrogen contain lone pair so easily what will happen so BCl3 is actually a Lewis acid so it will accept lone pair of electrons so it will form tetrahedral form okay planar la irundhu enna tetrahedral ah maru okay planar la irundhu tetrahedral ah maru okay so here you can see AlCl3 achieves stability by forming diamonds okay diamonds form பண்ணும்போது yes I will give you also hearts so okay so AlCl3 achieves stability by forming dimers so it will form dimers to achieve stability okay so இதுல important ஆன ஒரு கான்செப்ட் தான் இங்க இருக்கு இந்த பாயிண்ட்ல okay so இந்த பாயிண்ட்ல actually ஒரு important concept இருக்கு I will explain again all these things in trivalent state most of the compound being covalent are hydrolyzed in water so here I will tell you first so trivalent இருக்கும்போது அது என்ன water கூட hydrolyze பண்ணிட்டு yes break now only I give the break now you are saying again you want break no so it will form hydrides okay hydroxides okay it will form hydroxides same here you can see in trivalent state most of the compound being covalent are hydrolyzed in water for example trichloride on hydrolysis in water form tetrahedral so idu enna tetrahedral ah marudhu okay so tetrahedral ah marudhu tetrahedral ah marudhu I can't see this okay explain okay I'm explaining only so species the hybridization state of element M so inga irukra hybrid element oda M okay M element oda hybridization state eppadi irukum sp3 ah irukum for example aluminum chloride வேற ஒரு exampleல வேற ஒரு concept சொல்றேன் okay aluminum chloride in acidified aqueous solution octahedral okay what will form it will form
octahedral. That means AlH2O 6 times. Okay, so aluminum and aluminum, so inge already எழுதி இருக்குனா. So aluminum AlCl3 water கூட combine பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது? AlH2O 6 times, octahedral. Okay, it is actually octahedral. Octahedral, and அதோட hybridization is sp3d2. Okay, one more time. It is sp3d2. I will explain. Okay, so I will explain again. Veda told me to explain again. Okay, it's very important. So it's very important. Okay, so here in trivalent, okay, in trivalent most stable of the, so we know that trivalent most stable of the compound being covalent are hydroless. For example, adhika example da BCl3. Okay, BCl3 water கூட react பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? water கூட react பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? So we will get BOH. We will get BOH 4 times. Okay, so we will get BOH 4 times. So inga BOH 4 times minus. Okay, adha inga kadaikum. Okay, so it is actually tetrahedral structure. It is actually tetrahedral structure. It is actually tetrahedral structure da. So inga M oda oxidation state enna? Inga M. Okay, M oda oxidation state is sp3. Okay, that is sp3. And next, suppose aluminum chloride react panna. So it is another concept. Okay, idu another concept da. Aluminum chloride AlCl3. Aluminum chloride water kuda acidified mediathila react panna. So I am writing H plus and H2O. Okay, in presence of H plus and H2O, what we will get? We will get AlH2O 6 times. Okay, AlH2O 6 times 3 plus. Okay, AlH2O 6 times 3 plus. Okay, so inga enna oxidation state. Okay, this is actually hybridization enna varum? Hybridization of aluminum is sp3d2. sp3d2 the hybridization varudhu aluminum-thoda. Okay, and it is octahedral also. Okay, octahedral varudhu structure. Okay, octahedral varudhu. Okay, and idu or important ana concept da. Okay, next, Lewis acid character. So Lewis acid character already solli irundhathu. BlCl3, AlCl3, GalCl3 and InCl3 and TlCl3. So idhula Lewis acid character eppadi marudhu? So what will happen? Size increase ஆகுது. Okay, size increase ஆகும்போது Lewis character கம்மி ஆகுது. So size இங்க increase தான். So Lewis acid character என்ன? கம்மி ஆகுது. Okay, so size increase ஆகுது, Lewis acid character decrease ஆகுது. Clear? I hope it's clear. Okay da, Veda. I hope it's clear. Okay, then I will give you a question, and so here is the question. Among the halides, write order of decreasing Lewis acid. So order of decreasing Lewis acid. So already discuss பண்ணது தான். Size increase ஆகும்போது Lewis acid character decrease ஆகுது. So tell me, what is the correct answer? What is the correct answer da? What is the correct answer? Come on. Come on da. Quick-ஆ சொல்லுடா. So among the halides, write the order of decreasing. Okay, write the order of decreasing Lewis character. Ramcharan is saying 1. It is BHU question da, 2010 la vanda question. Indium, gallium, thallium. Okay. What is you are saying? Answer A. Okay. Any other answer?
Bharani is also saying A. Okay, any other answer? Yes, actually this is the correct answer. Okay, so நமக்கு தெரியும் size increase ஆகும்போ ஏன்னா Lewis acid கம்மியாகும். So size இங்க கம்மி தான். So இதுக்கு ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் இது correct. So correct answer is 1 only. Yes. Then I will give you another question. No, another is a concept. Okay, so reaction towards air. So air na normally it will react with oxygen, or it will react with oxygen, or it will react with the nitrogen. Okay, so it will react with oxygen, illana it will react with the nitrogen. Okay, BCl3. Yes, BCl3 correct danga. Okay, so here boron and oxygen react பண்ணும்போது. Okay, so we will get B2O3. Okay, B2O3 and இங்க என்ன heat பண்ணனும் and strong heat இருக்கணும். Okay, strong heatல தான் என்ன கிடைக்கும் B2O3 we will get. Okay, B2O3 we will get. Next B and nitrogen. Okay, boron and nitrogen வரும்போது என்ன நடக்கும் strong heat பண்ணும்போது Bn we will get Bn. Okay, we will get Bn. So next aluminium and oxygen. Aluminium and oxygen react பண்ணும்போது Al2O3 we will get. Okay, Al இல்ல equation balanced equation இல்ல correct தான் balanced equation இல்ல just equation மட்டும் தான் எழுதி இருக்கு. Okay, aluminium and oxygen react பண்ணும்போது Al2O3 கிடைக்கும் and aluminium and nitrogen react பண்ணும்போது Aln கிடைக்கும். clear-ஆ இது வரைக்கும் clear-ஆ? It is not a balanced reaction, just concept சொல்றதுக்காக மட்டும் எழுதி இருக்கு. ஓகேடா? Next is reactivity towards acid and alkali. Okay, reactivity towards acid and alkali. So boron, okay, boron acid and alkali கூட என்ன strong heat பண்ணும்போது what will happen? So X. Okay, so due to less reactivity. Okay, this does not react. Okay, it does not react. In the reaction நடக்காது. X இல்ல in the reaction நடக்காது. Why? Because due to less reactivity. Okay, boron is less reactive because of less reactivity. So it does not react with the acids and alkalis. Okay, so next one, but Aluminium will react with alkali and acid. Okay, and it will form what? Hydrogen gas. Inga hydrogen gas evolve agum. Okay, ingiyum base kuda react pannalum hydrogen gas ennada evolve agum. Okay, so inga acid kuda react panna we will get AlCl3. Okay, AlCl3 we will get Al3 plus and Cl. Okay, so AlCl3 and Cl minus. Okay, here Cl minus and Al plus NaOH. Okay, Al and NaOH kuda react panna NaAlOH 4 times. Okay, so NaAlOH 4 times we will get and hydrogen will evolve from here. Okay, I hope it's clear. Then we are moving to next reaction, that is reaction towards halogen. So reactivity towards halogen atom. So normally this like in the group, okay, first 13th group la irukra, it's representing all the elements. Okay, EX3. Okay, what is EX3? EX3 stability will decreases. Okay, EX3 stability will decreases. Venda, what is this Venda? So EX3 here stability will decreases and down the group. So EX3 form ஆகும்போது, okay, EX3 so form ஆகும்போது last என்ன form ஆகும்டா TLX3. so இதோட stability என்ன decrease ஆகும் down the group, less stable. Okay, less stable. So less stable and Lewis character decreases down the group because size increase agudhu, Lewis character decrease agudhu. Okay, Lewis character will also decreases. Clear? Then next we are moving to next concept, anomalous behavior of second period element. So adukku reason da first one is small size, high electronegativity, high ionization enthalpy, unavailability of d orbital. Okay, so boron oda, okay, boron oda like anomalous behavior ku reason da. Okay, unavailability of d orbitals. Okay, clear?
Clear? I hope it's clear. I hope it's clear. Next, we are moving to carbon family. So what is carbon family? We know that carbon family electronic configuration is NS2, NP2. Okay, so it will show +2 oxidation state and +4 oxidation state. +2 oxidation state means this NP will loses 2 electron. +4 means NP will lose 2 electron and NS will also lose 2 electrons. So that's the reason +2 and +4. Next is physical properties. Okay, we are discussing about physical properties. So all 14 group members are solid. Okay, 14th group members ellarume solids da. But carbon and silicon are non-metals. Okay, inga carbon and silicon eppadi irukum? They are non-metal, but germanium is a metalloid. Okay, germanium is a metalloid da, and ellarume inga solid da. Whereas tin and lead, okay, tin and lead soft metal da with the low melting point. Okay, tin and lead can low melting point da, easier melt agum. Melting point and boiling point of group 14 elements are much higher than those of corresponding element of group 13. So group 13 group and group 14 group compare பண்ணும்போது அதோட melting and boiling point compare பண்ணும்போது the melting and boiling point are high as compared to 13th group element. Okay, as compared to 13th group element. So here carbon and silicon is metal and germanium is metalloid and tin and lead is non-metal. Okay, so yes. Then next, oxidation state. So what is the oxidation state? We know that it is range from -4 to +4 தான். So நமக்கு தெரியும் outermost shell எவ்வளவு electron இருக்கு? 4 electron தான் இருக்கு. Either it should lose this 4 electron, so +4, and it should gain 4 electron, then only it can complete 8 electrons, so -4 electron. So that's the reason range from -4 to +4. Okay, so here carbon, silicon, germanium, tin and lead irukku. So inga you can see the oxidation number +2 and +4. So here carbon is stable in +4. Okay, because top side la da irukku. So top side la group la top side la irukku. So you can see top group la irukravanga it will show high oxidation state and it will stable in high oxidation state. And inga carbon, silicon, germanium, tin, lead, so oxidation number is less, so you can see in the bottom side. Okay, so you can see it is stable in bottom side. Okay, lead bottom side la da irukku. It is stable because it is stable in low oxidation number. Okay, it is stable in low oxidation number, so that we already discussed. And next, reactivity towards oxygen. So if இது லைக் கார்பன் ஃபேமிலியில் இருக்கிற மெட்டலை ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கு ஈனா. ஓகே, ஸோ கோ ஃபாஸ்ட் மேன். யா, ஐ எம் டேக்கிங் ஃபாஸ்ட் ஒன்லி டா. So E plus O2 gives EO. Two type of oxides form ஆகும். Okay, either EO இல்லைனா EO2. Okay, so இதோட nature என்ன? So EO2னா CO2 இருக்கு, SiO2 இருக்கு, GeO2 இருக்கு, SnO2 இருக்கு, PbO2 இருக்கு. And EO means CO இருக்கு, SiO இருக்கு, GeO இருக்கு, SnO இருக்கு, PbO இருக்கு. So two different type of oxide it will form. So here CO2, SiO2 and GeO2 is acidic in nature. Okay, it's very, very important. Okay, and SnO2, if you want, just go. Okay, don't spam. Okay, don't spam. I'm not going to give you break. If you want, you can take. Okay, what is this? If you don't want to listen, please don't want to listen. Okay, please don't listen. Okay, if you don't want to listen the class, don't irritate. Okay, so yes, it is acidic in nature. Okay, sound breaking. No, nothing, no problem is there. Okay, so here it is amphoteric in nature. Oh, you know what is amphoteric means? So amphoteric means it will show both
like character of acidic and basic character, okay. It will act as a acid and base, okay. Cool down. So yes, here it is very important, okay. Carbon monoxide, SiO and GeO. Here carbon monoxide is it will act as a neutral, okay. It is neutral in nature, okay. Neutral. And when you can see SiO and GeO, okay, so it is acidic, and SNO and PbO is amphoteric, okay. Idu important da, ellame amphoteric yaru, acidic yaru, basic yaru, previous question la, okay. So previous question paper la paatha ungalku theriyum, in the same related questions vandirukku, acidic, basic nature, amphoteric nature patti same kind of question vandirukku, okay. So next is neutral. Neutral are NO2 is neutral, CO is neutral, NO is neutral, and water is neutral, okay. So this is also very important. Neutral molecules, acidic and basic amphoteric molecules, okay. So next we are moving to, next I will give you a question here. The most oxide of element in group 14 of the periodic table is? Yes, you can write the answer. Either saying 3 and write the reason also, okay. You can write the answer plus reason, okay. Just write the reason also. Yes, Venda, I have seen. So what is the reason? What is the reason why it is A? Why it is A? Hi ma'am. Hi da Karthik. Karthik, hello. So da like yes, hello. And Venda, you know, a teacher is taking like 5 hours class, standing and taking class means it's not very easy thing, okay. So இது வரைக்கும் நான் என்னோட breakfast சாப்பிடல, lunch சாப்பிடல, எனக்கு I just drink water only, okay. So நான் இங்கே water மட்டும்தான் எடுத்திருக்கு. ஸோ ஒரு இன்டேக்கும் இல்லை. ஸோ கிளாஸ் எடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் இப்படி இரிட்டேட் பண்ணால் எனக்கும் இரிட்டேஷன் வரும்ல. ஸோ இரிட்டேட் ஆகும் நானும். ஸோ பிரேக் நான் இப்போ தான் பிரேக் கொடுத்தது. ஸோ ஏன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் உங்களுக்கு பிரேக் வேணுமா? Clear? Yes, I will tell you. So here the most oxide, okay. So here SiO2 is acidic, okay. SiO2 is acidic and GeO is acidic. GeO is also acidic. And here you can see SNO2 amphoteric தான், PbO amphoteric தான். இதோட oxidation state என்ன? இது +4 and this is +2. So most oxide of element in group 14 of the periodic table. Most oxide, it's actually, it is, my mom is Professor. Yeah. Sure. So yes, then reactivity towards water. So yeah, it is actually very difficult, okay. So நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் இரிட்டேட் பண்ணும்போது லைக் இது என்ன கிளாஸ் எடுக்கும்போது டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும்போது அதெல்லாமே ரொம்ப பிரச்சனை தான், ஓகே. ஸோ இட் ஆக்சுவலி அது எஸ் கிளாஸுக்கு அப்புறம் ஐ வில் டெஃபினெட்லி டேக், ஓகே. ஸோ டைம் கிடைக்கல, ஐ வாண்ட் டு ப்ரிப்பேர் ஸ்லைட்ஸ், ஓகே. ஸ்லைட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இருக்குது. எஸ், பரணியோட அம்மாவும் டீச்சரா? நைஸ், ஸோ நைஸ். ஸோ எஸ், ஸோ லைக் ப்ராப்பராக ஃபுட் எடுக்க முடியாது அண்ட் கிளாஸ் அப்படியே எடுக்கணும். ஸோ நீங்களும் இட்ஸ் ரியலி பேட், நோ. எஸ், ரியாக்டிவிட்டி டுவர்ட்ஸ் வாட்டர். ஸோ கார்பன் ரியாக்ட் வித் வாட்டர் கூட நோ ரியாக்ஷன், இங்கே ஒன்றும் நடக்காது, ஓகே. கார்பன் அண்ட் வாட்டர் ஹை லைக் சப்போஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாலும் நத்திங் வில் ஹேப்பன், ஓகே. ஸோ
H2O. So steam தான், direct water இல்ல, இங்க என்ன steam தான் யூஸ் பண்றேன். So then what we will get? SnO2 plus H2. H2 gas will evolve from here. Pb plus H2O. So இங்க என்ன passive reaction தான் நடக்கும். So இங்க ஒரு protection layer form ஆகும். Okay, இதுக்கு மேல, okay, for example Pb ன்னு நினைச்சுக்கோ இது. So Pb க்கு மேல ஒரு protection layer will form. Okay, Pb க்கு மேல ஒரு protection layer will form. Okay, then next, reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. So that is first one, when you consider CX2 irukku, CX4 irukku, which one is more stable? Here CX4 is more stable because in a +4. Okay, +4 oxidation varudhu. So +4 oxidation mela vanda, yes, +4 oxidation mela vanda, it is more stable. Okay, and more covalent also, it is more covalent. And next, PbCl2 and PbCl4. PbCl2 and PbCl4 வரும்போது it is PbCl4 is more stable. Why? Because Pb plus 4. Okay, Pb plus 4 வரும்போது it is more stable. Okay, so that's the reason PbCl4 is more stable. So PbF4 and SnS4 are ionic compound. இங்க PbF4 and SnF4 they are ionic compounds, and PbI4 does not exist. இங்க என்ன PbI4 என்ன exist ஆகாது. Okay, PbI4 exist ஆகாதுக்கு அதுக்கு reason we already discussed. Okay, Pb னா என்ன, Pb plus is actually oxidizing agent act பண்ணும். Okay, already சொல்லி இருக்கு. So Pb ma'am definitely da. So இந்த portion முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன, I will drink water. Okay, so yes. Okay, so yes, Pb will act as a oxidizing agent. Okay, so PbI4 வரும்போது I na actually I is a reducing agent. So oxidizing agent or reducing agent combine பண்ணா இங்க என்ன, PbI4 will not exist ஆகாது. Okay, exist பண்ண மாட்டேன். Okay, so இது exist ஆகாது, PbI4 exist ஆகாது. Okay, does not exist because Pb NF4 என்ன, it is a oxidizing agent and I minus is a reducing agent. ரெண்டுமே combine பண்ணா இது exist ஆகாது. Okay, okay, yeah. Yes, CCl4. ஓகேடா, CCl4 எனக்கும் என்னோட ஹெல்த் டேக் கேர் பண்ணணும். பட் ஆஃப்டர் நீட்டுக்கு அப்புறம் தான். ஓகே, நீட் வருது. நீட் எக்ஸாம் வரைக்கும் லைக் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, அந்த சேம் ஸ்ட்ரெஸ் எங்களுக்கும் இருக்குது, எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்கும் இருக்கும், எல்லா நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸுக்கும் இருக்கும். ஓகே, அந்த டென்ஷன் இருக்கும். ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஸ்லைட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கணும், லைக் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதை சால்வ் பண்ண பார்க்கணும். ஸோ சேம் உங்களோட சேம் சுச்சுவேஷனில் நாங்களும் போகுது. எல்லா டீச்சர்ஸும் அந்த சேம் சுச்சுவேஷனில் தான் நீட் டைமில் இருக்கும். ஓகே, எல்லா டீச்சர்ஸும் அந்த சேம் சுச்சுவேஷனில் தான் நீட் டைமில் இருக்கும். ஸோ CCl4 plus H2O, it does not react. Okay, why? Due to absence of vacant d orbital. இங்கே என்ன vacant d orbital இருக்கு. So that's the reason. Okay, so absence of vacant d orbital. இங்கே vacant d orbital இல்லை. Okay, vacant d orbital இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன நடக்கும், இங்கே லைக் ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஓகே, then next batch will come. ஓடா புரியல. Then next batch, but then also we will get time இல்லடா. then also we will get time. இப்போ லைக் கண்டினியூஸ்லி கிளாஸஸ் இருக்கும், நீட் வரைக்கும் பயங்கர ஹரிபரியாக இருக்கும் எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு லைக் என்ன ஒரு ஹரிபரி மூடுக்கு அப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு சைலன்ஸ் இல்லைன்னா ஒரு கொஞ்சம் காமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் ஐ வில் டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப். அதுக்கப்புறம் எகெயின் சைக்கிள் மாதிரி தான். எஸ், SiCl4 என்ன, வாட்டரில் என்ன இருக்குது, லான் பேர். ஸோ லான் பேர் இங்கே SIயில் வேக்கண்ட் ஆர்பிட்டல் இருக்குது. ஸோ அங்கே போகும். ஸோ SI என்ன, SiOH 4 times plus HCl ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, HiOH. then how will you take of yourself? Yes, I will do. Okay,
after Neet. So next I will give you a question. So here is the question. So just do it. Yeah. Yes, Surya Suresh, ma'am, can you provide formula sheet for organic chemistry for 11th and 12th? Okay, I will give you. Okay, I will give you a PDF. Okay. So அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அது ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் I will give you, okay, formula sheet. என் கையில் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். So I will make one formula sheet. Okay da. You are saying that named reaction. You are new to channel. Okay, Karthik Raj. Okay, then subscribe our channel and watch our sessions. Okay. Okay, definitely I will make and I will share. Okay da, but it will take time, maybe 1 week. Okay. So you are asking named reaction or all the reaction mechanism, everything, what you want? Okay, so you got the answer, guys. The correct order of decreasing ionic nature of lead dihalide. Doubt, ma'am. Yes, Aditya, tell me, what is your doubt? Yes, tell me your doubt. Tell me, Aditya, tell me. SN1 SN2 reaction. Now, then I will explain. Now I want to finish this chapter. Okay. Confusion. What confusion you have? SN1 like 2-step reaction. SN2 1-step reaction. 2-step means carbocationol intermediate will form. Okay. In SN1 reaction. In SN2 reaction there is no intermediate. At simultaneously bond making and bond breaking is happening in SN2. And SN1, first the living group will go and it will form a carbocation or carbanion. It's depend on intermediate. Okay, I will tell intermediate. And the next step it will form the product. Okay, is it clear, Aditya? What is your confusion? Tell me. Then accordingly I can. What is your ambition, ma'am? Ambition? Yeah, this is only my ambition. To become a good teacher. That's the ambition. So tell me, what is the correct answer? Okay. So here the correct answer is A only. So reason is ionic character. Anion size will increases. Okay. Anion size will increases. So polarization power will also increases. So covalent nature will increases. Ionic nature will decreases. Okay, ionic nature will decreases and covalent nature will increases. So here is the first answer. Okay, answer A is correct and this is the reason. Okay, then we are moving to nitrogen family. Yes, yeah, clear. Okay, so nitrogen family, so I will write oxidation number and all. So general electronic configuration NS2 NP3. Okay, NS2 NP3. So here the oxidation number is like it will form +3 and +2 and the range varies from minus 5 தான் -3 to +5. Okay, -3 to +5 range.
So the physical property. So we can first discuss about the physical property. Okay, da. Will you share this PPT? Yes, yes, I will share. Okay, after the class, I will share in the description box. Okay, so you can download this PPT from there. So yes, all elements of this group are polyatomic. So inge ellarume polyatomic da. Okay, so monoatomic yarum illa. Okay, dinitrogen is diatomic gas. So dinitrogen enna, it is a diatomic gas, while all other are solids. Baki ellarume ennada solid state la da irukku. Okay, and metallic character increases down the group. Okay, metallic character enna down the group increase agum. Nitrogen and phosphorus are non-metals. So nitrogen and phosphorus enna, it is non-metal. Break from the same thing as well. I am sorry for that. First time tomorrow and the other hand. What the arsenic and antimony metalloid. Arsenic and antimony ennada inga metalloids da, and bismuth is a metal. Okay, this is due to decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. The boiling point generally increases from top to bottom. Top to bottom and a boiling point increase aganu. Generally increases from top to bottom the group, but the melting point increases up to arsenic, then decreases to bismuth. Okay, first in arsenic le increase agudhu, then it will decreases. Okay, so here melting point enna inga increase agudhu and arsenic to bismuth decrease agudhu. Increases arsenic and then it is decreases to bismuth. Okay, except nitrogen, all elements show allotropes. Okay, inge ella elements they will show allotropes. Okay da, it will show allotropes. So you know allotropes, yes, same in a nature da, like suppose carbon la like diamond irukku and fullerene irukku, graphene irukku, graphite irukku. All these are physical properties different இருக்கும். And but அதோட nature, okay, carbon தான் carbon, so completely carbon வச்சு தான் diamond and what graphene, graphite எல்லாமே form ஆனது. Okay, then next we are moving to chemical properties. Okay, chemical properties. So oxidation state, already mentioned that -3 to +5 range la தான் இருக்கும். And +3 is stability is decreases down the group. So +3 stability down the group, it will decreases. So +5 stability down the group increases. No, yes, +5 it is stability decreases down the group. Okay, +5 stability, because inga +3 means, sorry, -3 means minimum stability da. Okay, minimum oxidation number da. So down the group idana stability decrease agu. Okay, down the group inga down the group stability enna, down the group stability. Okay, so next இதுதான் என்ன, stability increases down the group. Okay, +3. Okay, normally இது நமக்கு தெரியும் என்ன, +3 form ஆகும், +5 form ஆகும். Okay, it will form 2 oxidation +3 and it will show +2. So +3 will increases down the group. Okay, +3 oxidation state will increases down the group, and +5 oxidation state decreases down the group. Okay, +5 oxidation state decreases down the group. Okay, so next, it's an important point. Okay, here you can see HNO3 la oxidation number, hydrogen or oxidation number is +3. So it will accept electron and disproportionation will happen. What does disproportionation means? Disproportionation means it's the same time oxidation and reduction will happen. Okay, at the same time oxidation and reduction will happen. That is actually disproportionation. So here you can see HNO3 shows disproportionation. That means it will show simultaneously oxidation and reduction. Okay, so that means it will accept one electron and it will form HNO3. Okay, it will HNO2 will form HNO3 and NO2. So here let's check the oxidation number and nitrogen, oxidation number of nitrogen here it is +5, and NO2 in, sorry, not NO2, NO, in NO
What is the oxidation number? What is the oxidation number? It is +2. Oxidation number is +2. So here you can see simultaneously what is happening? Oxidation and reduction is happening for same element. Okay. So NO2 getting oxidized and reduced. So that is actually disproportionation. Okay. So here you can see P also disproportionate. Okay. So inga parunga H3PO3. So what is the oxidation number of phosphorus here? It is +3. Okay. So it is forming H3PO4. Here it is +5 and PH3 and here it is -3. Okay. So inga enna nadakudda? Inga heat பண்ணும்போது. Okay. Heat பண்ணும்போது disproportionation same molecule simultaneously oxidation and reduction for same molecule, that is actually disproportionation. Then next, anomalous properties of nitrogen. Okay, anomalous properties of nitrogen. So anomalous, nitrogen is more stable in triple bond. Okay, so you can see here 2pi bond, it is 2pi bond only. Okay, and here you can see inert at room temperature. Okay, it is inert at room temperature. Okay, and here you can see P4. Okay, when you see P4, P triple bond P. Okay, it is actually P 3p pi 3p pi bond. When you consider 3p pi bond, it's actually very weak. Okay, it is very weak. So in a phosphorus order, triple bond will not exist. Okay, will not exist because of weak bond of 3pi bond. Okay, because of weak bond of 3pi bond. So but phosphorus here you can see P4. Okay, everything is single bond only. Everything is single bond only. Then it is more stable. Okay, it is more stable. And when you consider single bond of nitrogen and single bond of phosphorus, single bond of phosphorus is more stable. Okay, but single bond of phosphorus is more stable because lone pair repulsion, because of lone pair repulsion. So nitrogen you can see lots of lone pairs are there. So lone pair repulsion is more here. So here phosphorus single bond is more stable than phosphorus triple bond. But in case of nitrogen single bond will not exist. Okay, so that is less stable. Okay, that is less stable. And here it is single bond is phosphorus single bond is more stable. Okay, thank you. And next one, reactivity towards hydrogen. So here you can see NH3 is there, PH3 is there, arsenic. Okay, ASH3 is there, and SBH3 is there, BiH3 is there. So idoda melting point, boiling point, distance actually theveyilla, it's not necessary. And bond angle is important. And here you just by heart panniye agunu, vera options e illada. So melting point, boiling point is important. This is not important. Okay, EH bond, but aanalum ena NCERT la irundha important da, avanga enga irundhu venalum question kekala. But what happened? Oh, just a second. Yes. So this is important. Ninga idu padiche aganu. Okay, just padinga. And next, so here carbon group. Okay, this is carbon group elements we are representing. E means element. Okay, this group element, okay, is reacting with hydrogen. What we will get? EH3. Okay, EH3 we will get. So NH3, it's nitrogen group. Okay, NH3 will form, PH3 will form, ASH3 will form, SBH3 will form. Okay, so idoda stability da theva. Okay, so we know that nitrogen, okay, nitrogen contain what? Hydrogen bonding. Okay, nitrogen NH3, in case of NH3 it will form hydrogen bond. Hydrogen bond means, okay, hydrogen bond means it is more stable. Okay, it is more stable. And when you consider PH3, ASH3 and SBH3, it contain van der Waals force only. When you consider hydrogen bonds and van der Waals force, hydrogen force is more more stronger. Okay, so here you can see this nitrogen will go this side. Okay, and yes, so melting point is PH3. So
NH3 க்கு தான் melting point அதிகமா இருக்கு. Next one NH3, PH3 and arsenic. ASH3 இங்க NH3 and SB3 வருது. So இங்க actually the reason is flipping நடக்குது. Okay, flipping நடக்கிறதுனால so it is more. Okay, it is more stable. Okay, so next this is okay, bond length, bond order, bond angle, reduction property, Lewis base nature and thermal stability. So இது எல்லாமே important தான். So நீங்க இது எல்லாமே படிச்சே ஆகணும். Okay, வைஹாட்டா படிச்சே ஆகணும், வேற ஆப்ஷன்ஸே இல்லை. So bond length, okay, bond length மேலே இருந்து கீழே வரும்போது bond length will obviously increases there. So bond length increases means bond strength decreases. It is inversely proportional, just opposite ஆகுது. And bond angle, so bond angle it is sp3. Here in case of NH3 it is sp3. பாக்கி யாருக்குமே இங்கே என்ன இல்லை, hybridization இல்லை. There is no hybridization for PH3, ASH3 and SPH3. Okay, no hybridization. And reduction property, okay, reduction property and Lewis base oda order தான். Okay, reduction property, Lewis base oda order. So இதில் important bond angle, bond strength and bond length. Okay, then what? Next, reactivity towards oxygen. Okay, reactivity towards oxygen. So oxygen kuda react பண்ணும்போது what we will get? Oxides we will get. There is two different type of oxides we will get. Okay, nitrogen family la. So E2O3 and E2O5 we will get. Okay, so that is N2O5, P2O5, AS2O5. Okay, so இது எல்லாமே என்ன, acidic character தான். E2O5 means எல்லா oxides acidic character தான். But E2O3 means இதில் acidic, N2O3 and P2O3 is acidic and AS2O3 and SP2O3 is amphoteric and here BiO3 is basic. இது ரொம்ப important. Basic யாரு, acidic யாரு, amphoteric யாருன்னு they will ask you in question. Okay, so இது important தான். So acidic character decreases down the group. Okay, acidic character என்ன, down the group இங்க decrease ஆகும். So Bi2O5 is less acidic. Okay, it is less acidic. Okay, it is less acidic. Then we can move to next reaction, that is reactivity towards halogen. Okay, it is reactivity towards halogen. So if E is an element, okay, nitrogen family element, if react with X, okay, halogen group, it will form two different type of molecule. First one is EX3 and EX5. Okay, so in EX3 NX3, okay, PX3, ASX3, so different type of molecule. Here also EX5, so NX5, so NX5 will not form. What is the reason? Nitrogen la 5 bond form panna mudiyadu, so it will not form. Okay, it will not form. PX3 will form, ASX5 will form and 5 bond nitrogen la possible illa. Okay, and SBSX5 and BIX5. So BIX5 possible da and இதில் BIX5 one molecule மட்டும்தான் possible, that is BIF5 மட்டும்தான் possible. பாக்கி molecules actually possible இல்லை, பாக்கி ஒரு moleculesum possible இல்லை. And here you can see NX3. Okay, NX3 means we know that NF3 is there, NCl3 is there, NBr3 is there, NI3 is there. So here NF3 is, it is stable. Okay, but NCl3, NBr3 and NI3 is highly explosive. It is highly explosive. Okay, next, it is live only da. It is live. So clear, I hope it's clear. Then we are moving to next one is reaction with the metals. So metals, here we are just taking
magnesium and sodium calcium. Okay, if magnesium react with nitrogen means it will form Mg3N2. If magnesium react with phosphorus means it will form Mg3P2. If calcium react with phosphorus means Ca3. So here we can simply write that how. So it will form EX so metal now. So I'm taking M. Okay, metal, that is M3 and E2, and here M3 and E4, different type of metal form. Okay, salts will form. Okay, so yes. So reaction with metals, yes, calcium phosphide and arsenic phosphide, I think. Yes, next is reaction with metals. Reaction with metals la already inga enna product kadichirukku sollirke. Again this product is reacting with water. So for example, Mg3N2 is reacting with water means what we will get? MgOH twice and NH3. That I will give you one hint. So in water we know H plus and OH minus will formula. So here in metal, so we know that metal will form here Mg2 plus will form N minus will form. So this minus, so this NH will form. So NH3 and this magnesium and OH will form. So MgOH twice. So here MgOH twice and PH3, here NH3. So CaOH twice and it is PH3, and here NaOH and it is ASH2. So you can use that method. Okay, so H plus na water na H plus irukku, OH minus irukku. So next we are moving to oxygen family. So oxygen family la physical properties na, some physical properties of group 16 are given in table la proper avanga koduthirukku. And oxygen, sulphur are non-metals, selenium and tellurium are metalloids, whereas polonium is a metal. Polonium is a radioactive. Okay, here very important, polonium is a radioactive and here short life da irukku. Okay, adoda half life is 13.8 days. Okay, definitely reaction based questions allame varunda. So but ஆனாலும் இங்க இருந்து like சொல்ல முடியாது எப்படி question வரும்னு. We can do. Okay, next Sunday தான் நமக்கு question. இன்னைக்கு Thursday ல, yes, next Sunday me and Lerin ma'am is taking a complete MCQ session. Okay, I am taking P block ஓட MCQ. Okay, so அந்த செஷன் நீங்க மிஸ் பண்ணாம அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, because அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆன செஷன். Okay, so we will discuss most of the question there. Okay, previous question la irundhu repeated எந்த மாதிரி questions எல்லாம் வருதுன்னு பார்த்து எடுத்த questions தான். ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பராக அந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த கான்செப்ட் பக்காவாக படித்து அந்த செஷன் அட்டென்ட் பண்ணால் கிளியர். ஓகே, ரிவிஷன் 2000. எஸ், இட்ஸ் நாட் ரிவிஷன் டா, வி ஆர் டூயிங் டீட்டெயில்ட் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ. ஓகே, ஃபார் ஆல் சாப்டர். ஸோ ஆல் தீஸ் எலிமெண்ட் exhibit allotropy. எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் இங்கே they will show allotropic character. Okay, the melting and boiling point increases with an increase in atomic number down the group. Obviously what will happen down the group? Atomic number increases, that means melting and boiling point will also increases. The large difference between melting and boiling point of oxygen and sulfur may be explained on the basis of their atomicity. And oxygen exists as diatomic molecule, whereas sulfur exists as polyatomic molecule. Okay, so oxygen diatomic kum sulfur enna polyatomic kum maatha irukku. Okay, so next chemical properties. So we know that oxidation state is +2 to +6 varaikum irukku, and normally plus it will show +4 and +6 character. So +4 na it is stability increases enna down the group la enna more. Yes, okay ma'am, little bit.
Yes, I don't know. I feel something. I'm not stable. That is the reason. I'm not stable. Here the molecules are stable, but I'm not stable here. Yes, yes. You are right. Yes, anomalous behavior of oxygen because of small size, high electronegativity and high ionization enthalpy, vacant d orbital. Okay. So, next, this is same the anomalous behavior of oxygen. So, here you know that oxygen will exist. Already on the starting la solli irundhathu. Oxygen O2 exist agum, but sulfur na sulfur S8 illana S6 and the formula da exist agum. Because sulfur S2 exist aganuna almost 1000 Kelvin temperature la da S2 exist agum. Okay. So, but oxygen normal temperature la O2 la da exist agum, and oxygen oda lone pair repulsion irukku. And sulfur ko lone pair repulsion jastiya irukku. So it is single bond la SS da more stable. Okay, sulfur is more stable in single bond. Okay. So yes, we almost finished the chapter. So yes, in this chapter again I will take. Okay, so don't worry. I hope இது clear-ஆ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். So இது ரொம்ப important ஆன chapter, and next Sunday, okay, next Sunday we will do complete questions. Okay, இந்த chapter ஓட complete each and every questions இருக்கும், PYQs இருக்கு, and extra questions இருக்கு, assertion reason type இருக்கு. So நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, செஷனுக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஓகே, so I hope it's clear. So thank you so much, da. So can I give you some questions? Can I give you some question? I will give you some question, then we can no. So like konja time a question e pannalala. So I will give you some question. Okay. So among NH3, PH3, ASH3 and SBH3, which one is stronger reducing agent? Already sonna concept da. So I will give you timer. Okay, QCA. Rest இப்போ இல்லைல்ல. ஸோ ரெஸ்ட்டு நீட்டுக்கு அப்புறம் தான் ரெஸ்ட்டு. இப்போ கண்டினியூஸ் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களோட could you do? Yes, definitely I will do thermodynamics da, but few like next week I will do. Okay, next week I will do thermodynamics. Next week I will do thermodynamics. P block elements actually ரொம்ப சின்ன chapter தான். இது ப்ராப்பராக படித்தா you will get full mark. And P block elements like இது கட் ஷார்ட்டாக பண்ணதுக்கப்புறம் it is very simple chapter. Before oh my god, எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியுமா இந்த சாப்டரோட கண்டென்ட். இப்போ கம்மி தான், இப்போ ரொம்ப கம்மி தான், சின்ன குட்டி சாப்டர் தான் இப்போ. ஆனால் முன்னாடி அப்படி இல்லை. ஸோ எஸ், yeah. Few more seconds. SBH3. So I will tell you the answer. No worries. Any other answer? Could you do Tamara? Hello, Sweta, ma'am. This is a revision. It's a complete detailed one-shot session. Okay, the 16 seconds more. SBH3. Yes. Any other answer? No. Then I will explain. Okay. So yes, already correct answer da. Okay. So already this solli irukku. So ena, where is it? Acidic, basic, amphoteric sonnadhu enga pochu. Yes. Correct answer is B only. D only. Correct.
mummified 1 month chapter. Now only I understand clearly. இதுக்கு in between எங்கேயோ போயிருக்கு. Now you are saying which of the following order regarding the thermal stability? Okay, thermal stability of hydrides. Hybrid illa, hydrides. Now you're saying D, C. Okay, this is C. So any other option? I can see D, C, D. Okay. Come on, Manju, what is the answer? D. D. Last correct answer தான் D தான் வந்தது. But இதோட answer என்னடா? Yes, you are saying C, B, D. Okay, let me check. So it is A. Okay, so thermal property தான் கேட்டதுல. Thermal property. So thermal stability, normally thermal stability எப்போ increase ஆகும்டா? So அதுக்கு ஒரு proper, yes, Manju saying A. So thermal stability I will tell you. Thermal stability ரொம்ப important தான். So NH3, PH3, ASH3 and down the group என்ன நடக்கும்டா? Boiling point. Okay, bond length. Okay, down the group bond length increase ஆகும். Okay, yes, A is the correct answer டா. So bond length increase ஆகும் down the group. Okay, so bond length increase ஆகும்போது என்ன stability, bond strength என்னடா? Bond strength கம்மியாகும். That is your phone or what device problem டா வேண்டா. Okay, so thermal stability வரும்போது நீங்கள் first என்ன பார்க்கணும்? Down the group we know that bond length decrease ஆகும். So bond length decrease ஆகுதுன்னா bond length increase ஆனால் bond strength decrease ஆகும். Inversely proportional. Yes. So correct answer is A only. Then we are moving to next question. I will give you one more question. Okay, I will give you one more question. So here is the question. It is AIMS 2004 question. Which of the following is increasing order of enthalpy of vaporization? Okay. Yes, Manju, NH3, PH3, ASH3. Yes, correct only. Which of the following is the increasing order of enthalpy of vaporization? Okay, so any idea, guys? So here I will tell you the reason. Okay, so down the group enna nadakum? Boiling point. Okay, boiling point decrease ஆகும். Already order சொல்லி இருக்குல்ல, boiling point ஓட order எங்க போச்சு? Yes, boiling point thermal stability, boiling point ஓட order சொல்லி bonds இருக்கு. So இதோட boiling point increase ஆகும். Okay, இதோட boiling point increase ஆகும். Most என்ன high boiling point NH3க்கு தான் இருக்கும். High boiling point NH3க்கு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் next SPH. So SPH இல்ல, அதுக்கப்புறம் arsenic ASH3. So correct answer is option D. Sorry, option C is the correct answer. Clear? PDF. So after the session I will give you PDF. Okay, I will upload PDF. Okay, so உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And I will give you last one more question. Okay, can I give you one more question? So here is the question. Statement 1. Okay, so இது homework பண்ணிக்கோங்க. Okay, don't worry, you can do it as homework. Okay, the homework பண்ணிக்கோங்க. And in the homework question நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? கமெண்டில் வந்து ஆன்சர் போடணும். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் ஏயா பியா சியான்னு கமெண்டில் வந்து போடணும். I will give you answer. Okay, and I will reply. Okay, கமெண்டில் உங்களுக்கு போடலாம். ஸோ I hope
இந்த செஷன் உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் செஷனில் ஏதாச்சும் டவுட் வந்தால், ஏதாச்சும் கான்செப்டில் டவுட் வந்தால், இந்த சாப்டரில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால், கொஸ்டினில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க. I will give you explanation. Okay, I will give you explanation. So I hope இந்த செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Bye bye.